schuldigen allen Enkledpunkten. Das Echo de Gavels drint wie Donner in Delilah Petersens Brust. Als sie den Tisch de Engeklagden umklammert, under wettergegurten Hand auf dem kalten Holz zitterten. 68 Jahr alt, unseaward im Gefängnis für etwas sterben. Das sie nicht getten hat. Mrs. Peterson, sie wurden de Vorstlichen Mords. Der Verschwörung zum Betrug under Geldwasch verschuldig befunden. Hiermit verurteilt sie zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Berufung. Der Gerichtssaal tat. Delilahs nie gaben noch, als die Relit sie wie Eiswasser traf. Lebenslang ohne Berufung. Sie wird nie wieder die Sonne auf ihrem Gesicht spüren. Nie wieder ihren kleinen Garten pflegen. Nie wieder auf ihrer Veranda sitzen und den Kindern aus der Nachbarschaft beim Spielen zusammen, wie sie es früher getan hat. Das ist ein farster Justiz. Die Stimmers fliegt verteidigers de Durchbrach des Chaos, aber Delilah hört ihn kaum. Der Staatsanwalt, ein Mann mit scharfem Gesicht, der sie als kaltblutig Mörderin dargestellt hat, packt bereits eine zufriedener Ephesien sein Aktentasche. Hinter sich hört sie Mrs. Patterson von Nebenen schluchzen. Sie hat das nicht getan. Delilah wird keiner Fliege etwas zuleid tun, aber die Jury hat nicht geglaubt. Zwölf Freund hatten eine arme Frau aus der falschen Gegend gesehen und entschieden, dass sie eins Mords Figur. Die Beweis gegen sie seien erdrückend, sagten sie. Ihr Fingerbruch auf der Tatwaffe. Ihr Bankkonto war plötzlich mit unerklärlichem Geld gefüllt. Beobachtungsvideos die sie am Tatter zu verroten schienen. Als Lügen. Als perfekt konstruiert Lügen. Als der Gerichtsvollzieher mit Handschellen kam. Schweifen Delilahs Gedanken in ein ander Zeit. Vor 25 Jahren. Als drei vergängstig Jungen, die nirgends hin konnten. Ihr Leben für immer verändert hatten. Als Armut bedeutet, dass man noch seine Freiheit hat. Als Freundlichkeit das Natürlichste Welt war. Ma'am, sie müssen aufstehen und die Hand auf den Rücken legen. Die Stimme des Gerichtsvollziehers was sanfter als Wartet. Sogar schien dieses Urteil unangenehm zu sein. Aber gerechtigt war gerechtigt, und sie war nun ein verurteilt Mörderin. Warten sie. Ein tief gebieterische Stimme aus dem hinteren Teil des Saals. Köpfe drehten sich als Schritt über den Marmorboden halten. Delilah rutscht auf ihrem Sitz hinunter und kniff die Augen zusammen, render Tränen über ihre Wangen schwappten. Ein großer Mann in einem teuren, anthrazitfarben Anzug schritt den Mittelgang entlang. An seine Anwesenheit veränderte augenblicklich die Stimmung im Saal. Im folgten zwei weiter Männer. Einer mit verseitig ergrühtem Haar und freundlichen Augen. Der andere jünger, aber mit ruhiger Autorität. Der Staatsanwalt wirkt verärgert. Euer Ehren, das Urteil ist vollstreckt. Ich weiß nicht. Wir dies Personen sind, aber wir sind der Schnee. Sag der erste Mann mit einem leichten Zittern in der Stimme, das nur Delilah erkennen wird. Und wir haben Beweis, die als verndern werden. Delilahs Herz stockt. Dies Augen, dieser Stir Ausdruck in seinem Kiefer, wenn sich etwas vorgenommen hat. Es kann nicht Danny sein. Der Name kam ihr nur flüsternd über die Lippen. Die Fassung des Manns geriet leicht ins Wanken. He Mama die im Gerichtssaal wurde es still. Der Richter buht sich vio an sein Gesichtsausdruck wechselt von strenger Autorität zu Verwirrung. Entschuldigen Sie, haben Sie die Angeklagte gerade angerufen? Sie ist in jeder Hinsicht unsere Mutter. Euer Ehren. Der zweite Mann trat vio und zog einen dicken Ordner aus seiner Aktentasche. Dr. Michael Chun, Unfallchirurg im Northwestern Memorial. Das ist mein Bruder, Timothy Peterson Chin, Softwareentwickler und CEO von Innovate Solutions. Und das ist Daniel Peterson Rodriguez, Bürgerrechtsanwalt und Partner bei Rodriguez Martinez and Associates. Delilah schlug die Hand. Vio den Mund, ihr drei Vergstigten.
Dunnen Jungs, die sich früher ihren winzigen Geschenisch drinkten und den letzten Keks stritten. Jetzt standen sie als erfolgreich Männer vor. Aber sie konnte immer noch die Vergstitten Kinder sehen, die sie gewesen waren, der Staatsanwalt spottet. Ihre Ehren, das ist höchst unjämlich. Die Angeklagte wurde bereits verurteilt. Die Angeklagte wurde heringelegt. Sagt Daniel, und sein Anwaltsstimme schnitt wie ein Klinch durch den Raum. Und wir haben Beweis. Hey mein Freund. Hoff, es geht dir gut. Hinterlass einen Kommentar und lass mich wissen, wie du dies Geschichtsbücher findest und von wo aus du sie dir anziehst. Manch Geschichten liegen mir so sehr am Herzen, sie auf YouTube zu teilen. Ich sende sie zusammen mit kleinen Lektionen fürs Leben und Bebrüstungen und meinen E-Mail-Kreis. Wenn du dazu gehören möchtest, kannst du über den Link in der Beschreibung beitreten. Richter Harrison mustert die 3 Männer, mit wachsendem Interesse. In 30 Jahren als Richter hat so etwas noch nie gesehen. Mr. Peterson Rodriguez. Sie behaupten, Beweis zu haben, die Rende Prozesses nicht vorgelegt wurden. Beweis die der Verteidigung systematisch vorenthalten wurden. Ihre Ehren. Beweis. Die Beweisen, das mein Mutter. Daniels Stimme stockt leicht bei dem Wort. Unschuldig ist. Und mehr noch Beweis, die entfallen. Wer dies Verbrechen wirklich begangen hat und warum sie ihr die Schuld in die Schuhe geschoben haben. Delilah Fault, wie sich die Welt sie herumdrehte. Das kann nicht wahr sein. Schnee, Geliaten Schnee, die sie 15 Jahre lang nicht gesehen hat, waren genau in dem Moment wieder in ihr Leben getreten, als sie Meissen bracht. Timothy Tretvio sein ruhig Stimme verselter Gendry die Aufmerksamkeit des Saals. Ihre Ehren. Wir haben die letzten Sechs Monate mit Untersuchung dieses Falls verbracht. Was wir herausgefunden haben, wird das Gericht schockieren. Der war Martyr sitzt in diesem Moment in diesem Raum. Ein kollektives Aufatmen ging durch die Galerie. Der Staatsanwalt erstarrte, sein Gesicht wurde blass. Michael sucht sein Handy, sein chirurgischen Hand waren trotz der Emotionen in seinen Augen ruhig. Wir haben Videobeweis, Feinens Unterlagen und Aussagen von Zeugen, die zum Schweigen gebracht wurden. Unsere Mutter hat nicht nur 3 obdachlos Jungen gesagt. Ihre Ehren, sie hat 3 Leben gerettet, und jetzt sind wir in der Rie. Ihr zu retten. Der Richter blickt von den 3 Manieren zu Delilah. Die fassungslos das render die Tränen über das Gesicht liefen. Das waren ihr Jungs, dieselben Jungs, die früher bei Gewitter in ihr Bett gekrochen waren. Dieselben Jungs, die ihr versprochen hatten, eines Tages etwas aus sich zu machen. Dieselben Jungs, von denen sie gedacht hat, sie hätten sie willig vergessen. Ihre Ehren, vor Daniel mit zunehmender Stimme fort. Wir beantragen einen sofortigen Aufschub der Urteilsverkündung, bis vorliegt neuer Beweis. Beweis, die nicht nur unsere Mutter entlassen, sondern auch eine Verschwörung aufdecken, die tiefer geht, als sich irgendjemand in diesem Raum vorstellen kann. Der Staatsanwalt sprang auf. Das ist absurd. Der Fall ist abgeschlossen. Dies Männer können nicht einfach hierhin passieren. Oder etwa? Unterbrach Richter Harrisons Stimme den Protest. Mustert Daniels Entschlossens Gesicht. Dan sah Delilah und sah sie nun mit die anderen Augen. Nicht als verurteilt Mörderin, sondern als Frau, die 3 bemerkenswert Männer gesagt hat. Mr. Peterson Rodriguez, sie haben genau 10 Minuten. Mich daven zu überzeugen, warum ich die Urteilsverkündung verschieben sollte. Daniel lächelte. Dasselbe Schieflakeln, das als 12-Jähriger hat. Der noch einer weiteren Guttenakte Schutz verlangt. 10 Minuten sind alles, was wir brauchen, Ihre Ehren. 10 Minuten, zu beweisen. Das die Frau, die uns vor 25 Jahren das Leben gerettet hat. Von genau dem System zerstört wird,
and das sie uns glauben ließ. Also sein Attentat nicht. Fiel Delilah's Blick auf ein Foto, das in Deckel steckt. Es war alt unverblicken. Ein Bild von ihr und drei kleinen Jungen auf ihrer Veranda, alle grinsend, obwohl sie so wenig hatten. Trotz der abgetragenen Kleidung, der ablatternden Farbe und der ungewissen Zukunft, hat sie in Sicherheit gebracht. Damals, jetzt waren sie irgendwie hier, sich zu revanchieren. Da els Daniel zu sprechen begann, bemerkt Delilah etwas, das einen Schauer über den Rücken jagt. Hinten im Saal, halb verborgen hinter einer Stuhl, stand ein Gestalt, die sie erkennt. Jemand, der nicht dort sein sollte. Jemand, der eigentlich tot sein sollte. Deshalb, der diesen Albtraum vor 25 Jahren ausgelöst hat, als drei obdachlos Jungen zum ersten Mal klopften, auf der Flucht vor einer Gefahr, die sie nie ganz verstanden hat. Die Vergangenheit war schlichtlich nicht begraben. Sie hat gewartet, und jetzt holt sie alle ein. 25 Jahre über. Das Klopfen an Delilah Petersons Tür kam 2:47 Uhr morgens. Verzweifelt und beharrlich. Sie war sowieso wach gewesen. Schon seit Wochen, seit Marcus gestorben war, und starten die Deckers kleinen Zweisimmerhauses. Sie fragt sich, wie sie mit den Geld ein Schulhausmeisters die Miet für den nächsten Monat bezahlen sollt. Bitte, helft uns da. Die Stimme war jung, vergenstigt. Delilah packt sie zog ihren Bademantel aus und als Hauster und durch den Spion fan. Drei Jungen standen auf ihrer Veranda, wies Jungen, was in ihrer Nachbarschaft angelnlich war. Der Test konnte nicht leer als Wolf sein und umklammert die Hans Zweier Jungerer. Sie waren vom Regen durchnassen zitterten, und der Test hat einen Schnitt quer über der Wang, der Notch blutet. Gegen jeden Instinkt, der sägt, sie soll sich nicht einmischen. Fniet Delilah die Tür. Gott sei nuttig. Flüstert sie und betrachtet ihre zerrissenen Kleider. Ihr vergstigten Augen, wie sie zusammenzugten. Wenn sie sich so schnell bewegt. Was ist mit Yuka Babys passiert? Der Test, groß für sein Alter, mit ernsten dunklen Augen, trat schutzen vor die beiden Jungeren. Tut mir leid, sie zu streng, Ma'am. Wir haben bei Ihnen lit gissen und wissen einfach nicht, wohin wir gehen sollen. Wo sind Ihr Eltern? Der Jung bis die Jane zusammen. Weg, und die Menschen, die sich uns kümmern sollten. Wir können nie wieder dorthin zurückkehren. Etwas in seiner Stimme matcht Delilah's hers kraft sich zusammen. Diesen Tong hat sie schon einmal in ihrer eigenen Stimme gehört, und mit nun jahren, als ihr Stiefvater betrunken nach Haus kam. Der klang eins keins, das so viel gissen und so früh gelehrt hat. Das die Welt unermesslich grausam sein kann, kommt rein. Bever Yuka ein Lungen Sundung holt. Sagt sie an Trat Zurich, sie herinzulassen. Ich mach heiß Schokolade, der Junks Jung. Kann nicht lural sieben sein. Sah sie mit Augen in der Farbe des Winterhimmels an. Ruffst du die Police? Soll ich die Police ruffen? Der mittler Jung, wie nun Jahr alt, mit sanften Gesichtszügen und dem Ausdruck einer alten Seele, schüttelt verzweifelt den Kopf, sie würden uns nicht glauben. Keiner wie uns glauben sie nie. Keiner wie uns. Delilah war auch einmal so ein gewesen. In ihrer winzigen Couch beobachte sie, wie sie sich ihren kleinen Tisch trinkten, rennt sie Milch auf dem Herd steh. Sie rührten nichts an ihrer Erlaubnis an. Trotz ihrer Erschwung setzten sie sich aufrecht hin. Sagten, bitte und danke für Ales. Jemand hat ihnen Manieren beigebracht. Aber jemand anders hat ihnen beigebracht, Angst zu haben. Wie heißen sie? Fragt sie und rührt Schokoladenpulver in dampfen Tassen. Ich bin Danny, sagt die Test. Das ist Mike und das ist Timmy. Danny, Mike und Timmy, wiederholt sie und stellt die Tassen ab.
Ich bin Mrs. Peterson, für Sie Miss Delilah. Dani Umschloss die Tas mit seinen Hinden, als wir sie kostbar. Miss Delilah, wir bleiben nicht lange. Wir brauchen nur ein paar Stunden Ruhe, und dann gehen wir, wohin? Die Jungen tauschen Blick. Schlieglich sprach Mike, seine Stimme kam lauter als ein Flüstern. Wir wanten bei unserem Cousin Eddie, nachdem unsere Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Aber Eddie hat dies Freund, die vorbeikommen. Sie sagten, wir könnten Geld verdienen und uns beim Essen und bei der Kleidung helfen. Delilah's Blut Jeffrer. Sie hat geschickt im gehört. Was für ein Arbeit, Baby? Timmy vergrub sein Gesicht in die Schulter. Dies junges Gesicht verhartet sich zu etwas, das kein 12-jähriger tragen sollt. So etwas, das wettet. So etwas, das einen am liebsten verschwinden lassen wird. Der Löffel in Delilah's Hand fiel klappern zu Boden. Dies Babys, dies kostbaren Babys waren es gewesen. Wir sind heut not geflohen. Dani fuhr fort, seine Stimme trotz des Traumas fest. Eddie wird richtig sauer sein, wenn es herausfindet. Sagt, wenn wir jemals versuchen werden zu gehen, wird uns jagen. Sagt, niemand wird uns so glauben, weil wir nur Pflegekinder sind. Pflegekinder, Delilah kennt dieses System. Wust, wie leicht kinder durch die Maschen schlüpfen, unsichtbar und entbehrlich werden konnten. Hier bist du sicher, hört sie sich sagen, obwohl sie keine Ahnung hat, wie sie das wahr machen sollt. Niemand wird dir wetten, solange du unter meinem Dach bist. Es war ein Versprechen, das aller Leben für immer wandern sollt. In den nächsten 3 Tagen erseltener der Jungen bruchstückhafter Geschichte. Ihr Eltern wurden wie as 2 Jahren von einem betrunkenen Autofahrer gerettet. Ein Cousin, der wie ein Retten gewirkt hat, sich aber als etwas Finstereres hergestellt. Ein Netzwerk von Manieren, die Kinder wie wer behandelten. Und Dani, der tapfers Wolf George Dani, der reflucht monatelang geplant, und auf den perfekten Moment gewartet hat, als Eddie und sein Freund durch einen schiefgelaufenen Drogendeal abgelenkt waren. Wir wurden irgendwann 18, hat Dani am dritten Abend gesagt, als ihr beim Abwasch in der Couch half, in die kaum 2 Personen passen. Und wenn wir das tun, wurden wir davor sorgen, dass niemand kindern Gemmel so wettet. Wie sie uns weggetan haben. Delilah hat auf diesen ernsten Jungen, mit seinen 2 alten Augen und seinem sanften Umgang, mit seinen jüngeren Brüdern herabgesehen und eine Entscheidung getroffen. Die jegliche Logik, wirtschaftlich und allen praktischen Erwägungen in ihrem Leben widersprach. Du musst nicht warten, bis du 18 bist, etwas zu verändern, sagt sie zu ihm. Du hast Mike und Timmy schon gerettet. Jetzt lass mich Juke 3 retten. Dahem wirten morgen in dirt sich Ailes. Delilah erwacht und sah Eddie Costanos in ihrem Wohnzimmer stehen. Ein Mann, den sie nur in den Albträumen gesehen hat, die Jungen beschrieben hatten. Groß dun, mit die hellen Augen, die einen durchschauen konnten. Trotz der frühen Stund trug einen teuren Anzug, und 2 Gregier Männer flankierten ihn wie Buckstutzen. Die Jungen waren nirgends zu sehen. Mrs. Peterson, sagt Eddie mit kultivierter, fast sanfter Stimme. Ich glaub, sie ben etwas des mir gehört. Dies Jungen gehören niemandem außer sich selbst, sagt Delilah, mit zitternder Stimme. Sie zog ihren Morgenmantel fester in sich und versicht, mutiger zu wirken, als sie sich falt. Eddie lächelte, und es war schlimmer, als heute sie bedroht. Ich fürcht, es lied ein Missverständnis wie. Wissen Sie, ich bin gesetzlicher Vormund. Ich habe die unterlegen. Die das beweisen, nicht einem seiner Männer zu, der einen Ordner herverholte. Die Dokumente sahen offiziell aus. Sorger Experi, Gerichtsspecialist, sogar Krankenakten. Ailes echt. Ailes Gelligen.
Dies Jungs sind Teil eines ganz besonderen Programms. Voor Eddie Fort und Jing langsam durch Kleins Zimmer aus Geher Isem. Sie helfen mir bei meinen Geschäftsinteressen. In Gegensatz sorge für Essen, Unterkunft und Bildung. Das ist wirklich sehr großzügig. Was du ihnen antust, ist BSE, sagt Delilah. Bericht von ihrem eigenen Mut. Sie sind Kinder. Sie sind Vermögen, korrigierte Eddie. Sein sanfter Ton undert sich nie. Und Vermögen muss ordentlich verwaltet werden. Jets can't ich die Behörden einschalten. Isa Physial machen. Aber das war für alle ein Chaos. Blieb vor einem gerumten Foto von ihr und Marcus an ihrem Hochzeitstag stehen. Wunderschön Hochzeit. Marcus war ein guter Mann, habe ich gehört. Shade wegen des Krebses. Die Artstreckungen müssen astronomisch gewesen sein. Die Drohung war subtle, aber unmissverständlich. Westens aber Leben, Kampfe, Verletzlichkeiten. Ich mach Ihnen einen Vorschlag, Mrs. Peterson. Geben Sie mir mein Jung zurück, und ich gebe Ihnen etwas, das Sie noch mehr brauchen als das warm Gefühl, Kindern Schwierigkeiten zu helfen. Griff in St. Jack und zog einen Umschlag heraus. $25.00. Mehr Geld, als Sie in 5 Jahren Schulputz bekommen würden. Delilah start auf den Umschlag. $25.00 wurden die Artstreckungen und die Hypothek abzahlen unter zum ersten. Mal seit Marcus Todd Luft zum ATM verschaffen. Sie muss nur 3 Kindern den Rücken kehren, die vertrauten. Und wenn ich ihr Geld nicht nehm, Eddies Lächeln wird breiter. Dann lernen dies Jungs ein sehr hart Lection darüber, was passiert, wenn sie weglaufen. Und sie lernen ein sehr hart Lection darüber, sich in Angelegenheiten einzumischen, die sie nicht eingehen. Hinter ihm, im Fleur versteckt, erhascht Delilah einen Blick auf Dennis Gesicht. Der Jung hat alles gehört. In seinen Augen sah sie schrecklich Resignation. Der Blick von Gemendum, der auf Ergsung gehofft, aber erwartet hat wäret. Jeder entschied sich immer für das Geld. Jeder wollte immer den einfachen Weg. Delilah Peterson betrachtet den Umschlag. Dachten Lears Bankkonto unter ungewiss Zukunft und traf die Entscheidung, die ihr ganzes Leben präsent. Sie nahm den Umschlag und riss in entzwei. Verschwinden Sie aus meinem Haus, sagt sie ließ. Und kommen Sie nie wieder zurück. Eddies Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Da etwas Kaltes flackert in seinen blassen Augen auf. Das war sehr unklug, Mrs. Peterson. Sehr unklug. Wirklich. Also unsane Munner gingen, blieb Eddie in der Tür stehen. Das ist noch nicht vorbei. Ich hol mir immer, was mir gehört. Immer. Komm war deiter in Schloss Jefflin. Kam Danny aus dem Fleur, Mike und Timmy dick hinter ihm. Sein Gesicht war undurchdringlich, da sein Hand zitterten. Du hast nein zu all dem Geld gesagt, flüsterte. Für uns. Delilah niet nieder und sah ihm in die Augen. Baby, ich habe nicht genug Geld auf der Welt. Dich diesem Monster ausgeliefert. Und in diesem Moment weint Danny Peterson. Der später einer der erfolgreichsten Bürgerrechtswalt des Lands, wurden salt, zum ersten Mal seit dem Tod seiner Eltern. Da Eddie Costanos hat Jeedswort seiner Drohung ernst gemeint. Holt sich immer, was im Zustand. Immer. 5 Jahre nach dieser ersten Nacht. Mama D. Du kommst zu spät zu deiner eigenen Abschlussfeier. Die Stimme drang aus der Kutsch. Gefolgt von klirrendem Tellergeckler und Mikes Latchen. Delilah Peterson stand vor ihrem Schlafzimmerspie und ruckt die Tullar und Berettkleidung zurecht. Von der sie nie Gedigtheit, dass sie Gemmels tragen wird. Mit 48 Jahren macht sie endlich ihren College-Abschluss. Finanziert durch Doppelschichten im Schulbezirk und 3 Jahre lang Abenkurs. Die Jungs hatten darauf bestanden, zu feiern und ihr Taschengeld von ihren Teilzeitjobs abzuziehen, ihr Blumen zu kaufen. Ihr Sohn, der 17-jährige Danny,
Jing amite enum Valstipendium and I Northwestern University. Der 15-jarige Mike sprach bereits vom Medizinstudium. Nach dem Ehrenamplich in der Rithlichen Klinik dir bei Ted hat. Der 13-jarige Timmy, das still Genie, das seinen ersten Computer aus Schrottelen gebaut hat, der in Müllcontainern gefunden hat. Komm, rief sie und warf einen letzten Blick auf die Frau im Spiegel. Sie erkennt sich selbst kaum wieder. Die gequolte Verzweifelt Witwe, die vor 5 Jahren die te geöffnet hat. Durch einen stärkeren, stolzeren Menschen ersetzt worden. Jemanden, der gelernt hat. Das sich lieb vermehrt, wenn man sie tielt. In der Küche herrscht Chaos. Dani ließ Toast in brennen, wenn sie versigt, Pfannkuchen zu wenden. Mike hat medizinische Lehrbucher über den halben Tisch ausgebreit und lernt für seinen Biologie-Leistungskurs. Timmy sah mit einem Laptop in der Ecke, der Tür war als und tippt Code schneller, als die meisten Leute denken konnten. Deshalb lass ich dich nicht kochen, lacht Delilah und nahm Dani den Pfannenwender ab. Du wirst mein Haus niederbrennen, bever du es auf die juristische Fakultät schaffst. Unser Haus? Korrigierte Dani automatisch. Es war etwas, das nach seinem ersten Jahr zu Haus angefangen hat zu sagen. Statt als Walter den Raum, die Familie, die Zugehörigkeit beanspruchen, die nie Zuver gehabt hat. Das Telefon klingelte. 1998 Hennies noch in der Kuchenwand, die Kabel gespannt, weil die Leila Jariling beim Sprechen auf und ab gegen war. Mike antwortet, mit vollem Mund, Peterson Residence, Mike am Apparat. Hat die richtige Telefonetiket gebiete und sich auf College Interviews vorbereitet, die noch Jahren entfernt waren. Sein Gesicht vernderte sich. Das ungeswungen Lächeln verschwand, wurde von etwas Kaltem und Ängstlichem abgelöst. Ich glaub, du hast dich verwirrt. Legt schnell auf, aber nicht bever Delilah das Zittern in seinen Händen bemerkt. Wer ist da, Baby? Niemand. Falschnummer. Aber Mike konnte nicht in die Augen sehen. Das Telefon klingelte erneut. Diesmal antwortet Dani, Hallo? Sein Stimme klang vorsichtig. Dan wurde kreidbleich. Wir wollen nicht mit dir reden. Ruf hier nicht noch einmalen. Knallt den so heftig auf die Gabel, dass abrollte. Jungs, Delilah's Stimme klang nach der Autorit von 5 Jahren Mutterschaft. Mir was jetztlos ist. Es war Timmy, der sprach, sein Jung Stimme kam lauter als ein Flüstern. Ist es Eddie. Hat uns gefunden. Der Pfannenwender fiel Delilah aus der Hand und klappert zu Boden. 5 Jahr Frieden. Ein Leben aufbauen. In dem Glauben, in Sicherheit zu sein. Sie hat vergessen, das Monster nicht einfach verschwinden, nur weil man sie sich wegwünscht. Was hat gesagt? Dani bis die Jane zusammen. Dies Sturheit bedeutet, dass etwas Beschützens und wahrscheinlich dummes Wort wust sie. Sagt, ich sei seit, alte Schulden zu begleichen. Sagt, sei lange genug geduldig gewesen. Das Telefon klingelte ein drittes Mal. Diesmal antwortet Delilah, Ren sie. Sie krank Mrs. Peterson, Eddie's Stimme war genauso. Wie sie in Erinnerung hat, kultiviert, sanft. Verkterregend in ihrer ruhigen Vernunftigkeit. Es ist zu lange her. Wie geht es den Jungs? Sie wurden schnell groß, schatz ich. Bleiben Sie meiner Family fern. Ihrer Family? Eddie Kascherti, Mrs. Peterson, dies Jungs wurden mir Family sein. Blut ist Blut, und Vormundschaft ist Vormundschaft. Ich war geduldig, weil ich ein vernünftiger Mann bin, aber mein Geduld hat Grenzen. Sie sind 17, 15 und 13 Jahre alt. Sie können selbst sagen, wo sie leben wollen. Kennen Sie? Wie interessant. Erzählen Sie mir, Mrs. Peterson, was Dani von dem True Hanfens, den seine Eltern im Hinterlassen haben.
Auf dem sich seit 7 Jahren Zinsen ensammel. Ist jetzt ziemlich viel wert. Fast $1,500,000. Dalila Jeffer des Blut in den Dern. Woven redden sie? Oh, das wussten sie nicht? Sein Eltern waren gutversichert. Sehr gutversichert. Und ich, als sein Vormann, habe dieses Geld sehr sorgfältig verwaltet. Natürlich, wenn Dani sich von mir in Fremden salt. Nun ja, kenten Fragen aufkommen, wo ein Teil des Gelds geflossen ist. Unglücklich Fragen. Die Implication war klar. Eddie hat das die Jungen gestohlen und sah nun in der Falle. Werden sie ihn entlarven. Wurde schweren Ankligen rechnen müssen. Aber wenn sie versuchten, ihr Geld einzufordern. Word Folgens passieren, for Eddie fort. Een sein Stem verler nie ihren Angenehmen Klang. Du wirst dies Jungs davon überzeugen. Zu ihrer richtigen Family nach Haus zu kommen. Oder ich werde ein paar sehr unangenehm Anschuldigungen gegen ein arme Schwarzfrau erheben. Die seit 5 Jahren weit über ihr Verglenis lebt. Erstaunlich, dass du dir das College mit dem Geld eines Hausmeisters leisten Contest, nicht wahr? Und das neue Auto, das du letzten Monat gekauft hast. Der Laptop für den jungen Timothy. Sehr großzügig Geschenk für jemanden mit einem Einkommen. Delilah spürt, wie die Welt ins Wanken geriet. Du hast uns beobachtet. Ich habe mein Interessen geschätzt. Und zu meinen Interessen gehören 3 jung Männer. Die zu mir gehören, sie gehören zu Menschen. Die sie lieben. Lieb, Eddies Lachen were sanft. Giftig, Mrs. Peterson, Lieb ist ein Luxus. Den sich dies Jungs nicht leisten können. Ich biete ihnen etwas viel Wertvollers. Aber leben in einer Welt, die sich nicht verstehen kinder Shirt. Sie haben ihnen Hoffnung gegeben, die grausam ist. Ich gebe ihnen Realität, die guttig ist. Sie geben ihnen Albtraum. Ich gebe ihnen Sinn und Kraft. Wissen Sie, was mit idealistischen jungen Manieren passiert, die glauben, die Welt schuld ihnen gerechtigt? Sie werden zermaunt. Aber jung Männer, die verstehen, dass die Welt auf Transaktionen basiert, gehen. Durch das Kuchenfenster konnte Lila ein schwarzes Auto auf der anderen Straßenseite parken sehen. Vor einer Stunde war es noch nicht gewesen. Sie haben 48 Stunden, sie zu überzeugen, sagt Eddie. Danach war ich nicht mehr vernünftig. Und Mrs. Peterson, ich möchte, dass Sie eins ganz klar verstehen. Es geht hier nicht mehr nur die Jungs. Sie haben die Sache persönlich gemacht, als Sie meinen Umschlag zerrissen. Als Sie sich einmischten. Jetzt sind auch Sie Teil der Gleichung. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, dass du auf die ein oder andere Weise für die Unannehmlichkeiten bezahlen wirst, die du mir bereitet hast. Die Frage ist, ob du sie mit in den Abgrund riechst. Die Leitung war tot. Delilah stand wie angewurzelt da. Der Hörer summt in ihrer Hand. Hinter es an 3 jung Männer zu. Deren Gesichter voller Fragen und wachsender Angst waren. Mama Didi's Stimme war leis, junger als 17 Jahre. Was Walter? Sie drehte sich sah sehen. Ihr Jungs, ihr Hers, ihren Grund zu themen. Dani mit seinem ausgeprägten Beschützerinstinkt und seinem Traum, Bürgerrechtsen Wald zu werden. Mike mit seinen sanften Händen und seiner Entschlossenheit, Menschen zu heilen. Timmy mit seiner stillen Brillanz und seinem Glauben daran, dass Technologie alles lösen kann. In einer Sache hat Eddie recht. Die Welt war grausam zu idealistischen jungen Manieren. Aber in allem anderen lager falsch. Dies Jungs waren keine Waren. Die man besitzen oder Werkzeug benutzen konnte. Sie waren Menschen mit dem Recht, aber ihr eigen Zukunft zu entscheiden. Aber diese Entscheidung bedeutet, alles zu riskieren, auch sie. Will, dass du zu im Zirk kommst, sagt sie schließlich. Und droht,
mir wizuten, when is nicht tut. Die still, die folgt, were oren but bend. Dan sprach Dani, sane stim to ten still. Was für drohungen? Die art, die mich für dingens gefgungnis bringen kaint, die ich nicht getten habe. Dan gehen wir, sagt Mike Soffert. Wir gehen mit Zurich. Wir beschützen Yuka, so wir uns beschützt habt. Nein. Das Wort klang schärfer, als Delilah beabsichtigt hat. Auf keinen Fall. Opfert Yuka nicht für mich, warum nicht? Fragt Timmy mein ernstem Gesicht. Habt Yuka für uns geopfert. Das ist etwas anders. Ich bin erwachsen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir sind keine Kinder mehr, sagt Dani, und plötzlich sah aus wie der Mann, der wurde. Auch wir keinen Entscheidungen treffen. Nicht diese Entscheidung. Niemals diese Entscheidung. Dort noch wenn sie sagt, was Delilah, dass sie in einem Scheideweg standen. Vor 5 Jahren hat sie beschlossen, sie vor einem Monster zu beschützen. Jetzt war dieses Monster Zurich, stärker und gefährlicher denn je. Und diesmal bedrohte nicht nur die Jungen. Bedroht sie alle. Draugen sprang der Motor des schwarzen Wagons an. Durch das Fenster erhaschte Lila einen Blick auf Eddie auf dem Beifahrersitz. Hab die Hand in einer nachgemachten freundlichen Gest und sieht dann auf sein Uhr. 48 Stunden. Der Countdown zur Katastrophe hat begonnen. In dieser Nacht, wenn die Jungen schliefen, sah Delilah in ihrem Geschenisch und schrieb 3 Brief, die Eils erklärten. Brief, in denen sie sich verabschiedet. Brief, von denen sie betet, dass sie nie abschicken musst, weil sie ihre Entscheidung bereits getroffen hat. Sie hat es ihnen nur noch nicht gesagt. 25 Jahre später, als sie mit Handschellen in den Handgelenken in Gerichtssaal stand, wird sich Delilah in diesen Moment erinnern. Den Moment, in dem sie beschloss, ihr Jungen ein letztes Mal zu retten. Den Moment, in dem sie beschloss, sich zu opfern. Eddie Costanos were 5 Jahre lang geduldig gewesen und hat sein Fall sorgfältig und methodisch gebaut. Morgen wurde es krachen lassen und Delilah Peterson, die 5 Jahre damit verbracht hat, wieder zu hoffen, wird entdecken, das manch Monster nie offren zu jagen. Sie warten nur auf den perfekten Moment, zu zuschlagen. Der nächste Morgen bracht trügerisch normalit. Delilah matcht wie immer Frühstück, obwohl ihr Hahn zitterten, als sie Orangensaft einschenkt. Die Jungen matchten sich mit gezwungener Fröhlichkeit, für die Schule fertig. Da sie ertappte sie dabei, wie sie in den Ecken flüsterten. Sie sah, wie sie die Fenster überprüften, bevor sie von Zimmer zu Zimmer gingen. Ich bring Juke heute zur Schule, verkündigt sie. Mama die, wir sind schon gut, protestiert Dani, aber sein Stimmklang nicht überzeugend. Mach mir den Jeffeln, der Fußweg, der normalerweise 15 Minuten dauert. Dent sich auf 25 Minuten aus, als Delilah sich dabei ertappt. Wie sie über die Schulter blickt und Jeeds geparkt Auto, Jeeds Gesicht auf der Straße mustert. Die Schwarz Limousine war verschwunden, aber das macht dieser Gendry noch schlimmer. Eddie war irgendwo da draugen und plant, wartet. In der Schule sah sie zu, wie ihr Jungen durch die Eingangstür verschwanden. Dani in sein Abschlussklasse, Mike in sein Fortgeschrittenes für das Zweitstudienjahr, Timmy in das Sonderprogramm für Begatschüler. 3 Jungmänner mit einer glänzenden Zukunft vor sich, wenn sie nur lange genug beschützen könnt, bis sie die Zukunft erreichen konnten. Ihr Vorgesetzter im Bezirksbüro sieht Verständnis, wenn sie sich krank meldet. Delilah Peterson meldet sich nie krank, also nahm Margaret, und das ist ernst war. Lasst der Zeit, Liebling. Dies Magendarm Grip geht Wenn is da nur etwas so einfaches wie ein Grip war. Delilah verbracht den Tag mit Rekirchen. In der öffentlichen Bibliothek, sucht sie eils noch, was sie aber Eddie Costanos finden konnt. Was sie herausfand, ließ das Blut in den Adern gefrieren.
Auen nicht einfach irgendein lokaler Radier. Eddie hat Verbindungen. Wirklich gut Verbindungen. Zu seinen Geschäftsinteressen geharten Cirrus Firmen, die offenbar Geld für weniger Cirrus Unternehmen waschen. Hat Verbindungen zur Politik, zu den Strafverfolgung und zu Richtern, die im Geflickten schuldeten. In den letzten 5 Jahren, wenn sie ihre Großag und sich ein Leben aufbaut, hat Eddie ein Imperium aufgebaut, und Imperien hatten Ressourcen. Die Zeitungsarchive resulten Geschichten von Mistresen verschwinden, Ermittlungen, die in Sand verliefen, Zügen, die plötzlich Aussagen endirten. Eddie Castellanos wird in mehreren Artikeln am Rand erwähnt, immer als besorgter Bürger oder großzügiger Wolter, nie als Würdkiger. Der Mann war unantastbar. 15:30 wurde Delilah wie der Schule, als die Jungen herauskämen. Dan's Gesicht war grimmig. Wir müssen reden, sagte Lise. Wir alle, wieder zu Haus, versammelten sie sich im Wohnzimmer, wo ein Laufe Jahr so viel wichtiges Gespräch stattgefunden hatten. Haus Aufgabenbesprechungen, Treffen zur College-Planung, vertraulich Gespräch über das Erwachsenwerden und den Umgang mit der Größenkeit der Welt, dieses Gespräch wird anders sein. Ich habe in der Mittagspause ein bisschen recherchiert, begann Danny und zog einen Ordner mit Papieren hervor, die in der Schulbibliothek ausgedruckt hat. Eddie Costanos ist nicht einfach irgendein Tipp mit und Groll. Ist gefgrillig. Wirklich gefgrillig. Wie gefgrillig? Fragt Delilah, obwohl sie vermutet, dass sie es bereits wusste. Mike breitet Zeitungsausschnitt auf dem Couchtisch aus. 3 Kinder, die im Laufe der Jahr weggelaufen sind. Alle wurden innerhalb von 6 Monaten tot aufgefunden. Offiziell wurden sie als Selbstmord oder Unfall eingestuft. Offiziell fügt Timmy hinzu, sein Jungstenschwur wie Bedeutung. Delilah's Herz sank. Sie hat gehofft, Jungs wurden nicht so tief graben. Das war ausmaßdessen, was ihnen bevorsten, nicht verstehen. Aber sie waren zu schlau, zu entschlossen, einander zu beschützen. Es gibt noch mehr, fuhr Danny fort. Ich rief das Zulassungsbüro von Northwestern und stellte ein paar hypothetische Fragen darüber. Was passiert, wenn der Erziehungsberechtigte Studenteneinspruch gegen seine Einschreibung hat? Und rechtlich gesehen kennt Eddie mein Zulassen blockieren, da ich erst 17 bin. Kennt all unsere Ausbildungen, unsere Zukunft, alles, wofür wir gearbeitet haben, blockieren. Der Raum wurde still. 5 Jahre voller Traum, Planungen, des Glaubens und ein besser Zukunft. All das kennt durch ein paar Anruf eins Mann zerstört worden, der sie als Agentem betrachtet. Also, was machen wir? Fragt Mike, bever jemand antworten konnt, klingelte das Telefon. Alle starten. I'll get it, Delilah said, but Danny was already moving. Mrs. Peterson, the voice was young, female, terrified. This is Sarah Chin, Mike Chin, he's my little brother. Eddie has him. The world stopped. Mike shot to his feet, his face white with terror. What? Danny grabbed the phone. Who is this? What are you talking about? My brother Mike. He's 11 years old. He ran away from Eddie Costanos 2 weeks ago. Eddie's been looking for him ever since. He just called me. He said he has Mike and he'll trade him for your Mike. 1 for 1. Delilah felt the floor dropping away beneath her. Another child. Another innocent victim caught in Eddie's web. Where? Danny's voice was deadly calm. Where does he want to make the trade? Danny no, Delilah said, but he was already writing down an address. Pier 47 tonight at midnight. He said to bring all 3 of you or the deal's off. Sarah's voice cracked. Please, Mike is all I have left. Our parents died last year and I've been trying to take care of him. But I'm only 19 and I don't know what I'm doing and will be there. Danny said and hung up. Absolutely not.
Delilah said immediately. "This is obviously a trap." "Of course, it's a trap," Mike said quietly. "But there's a kid out there who needs help. An 11-year-old boy who's probably terrified and hurt, Ann. And you were 11 once too." Timmy finished. "When Eddie had you, the parallel was devastating. Another Mike, younger and more vulnerable, trapped in the same nightmare they'd escaped. We can't save him by walking into Eddie's hands," Delilah said desperately. "There has to be another way." "What other way?" Daewoo's voice was frustrated, angry. "Call the police." "Tell them what? That a legally documented guardian has his legal ward? Show them what evidence? We were never officially removed from Eddie's custody. Legally, we're still his." The truth hit Delilah like a physical blow. In their rush to build a life together, she'd never pursued legal adoption. Eddie was still technically their guardian, which meant everything they'd built was built on borrowed time. "He's been planning this," she whispered. "All of it. He let us have 5 years of happiness because he knew he could take it away whenever he wanted." "The inheritance money," Timmy said suddenly. "Danny, if you're still legally his ward, then he still controls your trust fund. But if something happened to him, the money would go where?" Mike asked. "To Denny's next of kin, which would be us if we're legally adopted by Mama DDY's eyes widened with understanding. He can't let us go because he needs the money, and he can't keep stealing from the trust much longer without someone noticing. So he needs us back under his control permanently. Or dead," Mike said quietly. The word hung in the air like poison. "That's why the trade." Delilah realized. "He gets you back and he has leverage to make sure you never try to leave again. An 11-year-old boy whose life depends on your compliance." "Then we don't go," Timmy said. "We find another way to help the kid." "What if there is no other way?" Danny asked. "What if we're the only chance that boy has?" It was the question Delilah had been dreading. The same question she'd faced 5 years ago when 3 scared boys knocked on her door. The same question she faced every day. How much of yourself do you sacrifice to protect the innocent? "There might be a way," she said slowly. "But you're not going to like it." The boys waited. "We call Eddie back. We agree to the trade, but not the way he wants it. Mama D, listen to me. Eddie wants all 3 of you because you're worth more together. You validate each other's stories. You support each other. You're harder to control separately. But what if he could only get one of you?" Daewoo's face went cold with understanding. "You want one of us to trade ourselves for the kid." "I want to trade myself." "No." The word came from all 3 boys simultaneously. "Yes, I go to the pier. I tell Eddie I'll take the place of both Mikes. The boy he's holding and our Mike. 1 adult woman for 2 children. He won't go for it. Danny said he doesn't want you. He wants us. He wants to hurt me. He's wanted that for 5 years. And he knows that the best way to hurt me is through you. But if I'm offering myself voluntarily, you'd be walking into a death trap." Mike said, "Maybe, or maybe I'd be buying you time to get help to find evidence to expose him for what he really is. Or maybe you'd just be dead," Timmy said bluntly. Delilah looked at her 3 boys, young men now really, but still her babies in all the ways that mattered. Danny with his fierce sense of justice. Mike with his healing hands and gentle heart. Timmy with his brilliant mind and quiet courage. They were going to change the world someday. She could see it in them. The way they thought about others before themselves. The way they'd grown from traumatized children into compassionate, driven young men. But only if they lived long enough. "There's something else," she said quietly. "Something I haven't told you." She went to her bedroom and returned with the 3 letters she'd written the night before. Each one addressed to a different boy. "If something happens to me, nothing's going to happen to you," Danny said fiercely. "If something happens to me," she continued,
These letters explain everything about your parents' insurance money, about Eddie's connections, about how to contact people who can help you. Legal people, not cops, people who owe me favors from when I helped their kids at school. Mama D, please. Mike's voice was breaking. Don't do this. I have to. That little boy out there, he's someone's Mike, someone's baby who just needs a chance to grow up safe. How can I let him suffer when I have the power to help? The same way Eddie lets kids suffer, Timmy said quietly. By choosing yourself over them. The words hit like a slap. Timmy, her gentle, quiet Timmy, had just compared her to the monster they were all running from. That's not fair, she said. Isn't it? You're choosing to save one stranger over staying with the 3 people who need you most. How is that different from what Eddie does? He chooses his needs over kids' lives too. Delilah stared at him. This 13-year-old boy who saw the world with such clarity, it sometimes hurt. Because, Danny said slowly, understanding dawning in his eyes. It's not about choosing strangers over family. It's about choosing the kind of person you want to be. He looked at his brothers, then back at Delilah. 5 years ago, you could have taken Eddie's money and turned us away. It would have been safer, smarter, easier. But you didn't because that's not who you are. And now Mike continued, you can't let a kid suffer just to keep us safe because that's still not who you are. But it's not who we are either, Timmy added. We don't let family walk into danger alone. The phone rang again. This time they all looked at it like it was a loaded gun. Delilah answered. I trust you've had time to consider my offer. Eddie's smooth voice filled the kitchen. I'll make you a counteroffer, Delilah said. Me for both boys. The one you're holding and mine. Eddie's laughter was soft, genuinely amused. Mrs. Peterson, you continue to surprise me, but I'm afraid you misunderstand the situation. This isn't a negotiation. You don't have anything I want. I have something you want more than the boys, which is revenge. You've spent 5 years planning this because I humiliated you. I chose them over your money, and that hurt your pride. Well, here's your chance to hurt me back. Take me instead of them. Tempting, Eddie said, but ultimately pointless. You see, Mrs. Peterson, this was never just about getting the boys back. It was about teaching them and you a lesson about consequences, about what happens when people interfere with my business. What lesson? That there is no safe harbor. No matter how far you run, no matter how long you hide, I will find you. I will take everything you care about, and I will make you watch as I destroy it. The line went quiet for a moment. Pier 47 midnight. All 3 boys or young Michael Chin die slowly and painfully while his sister listens on the phone. And Mrs. Peterson, don't even think about involving the authorities. I have friends in every agency that matters. Eddie, oh, and Mrs. Peterson, this is just the beginning. After tonight, you'll understand that crossing Eddie Costanos has consequences that last a lifetime. The line went dead. Delilah hung up the phone and turned to face 3 young men who were looking at her with a mixture of fear, determination, and love. Well, Danny said quietly, I guess we're going to the pier. All of us, Mike added. Oh, together, Timmy finished. Delilah wanted to argue, wanted to lock them in their rooms, wanted to protect them the way she had for 5 years. But looking at their faces, she realized something that broke her heart and filled it simultaneously. They weren't her little boys anymore. They were young men making adult choices about what kind of people they wanted to be. And they were choosing to be the kind of people who didn't abandon family, even if it killed them. Outside, storm clouds were gathering. By midnight, it would be raining. Perfect weather for the end of everything they'd built together. Perfect weather for Eddie Costanos to finally collect what he believed was his. In 6 hours, one way or another, everything would change. The only question was whether any of them would survive to see the dawn.
Pier 47 at 11:45 p.m. was a graveyard of rusted shipping containers and broken dreams. The storm had arrived early, turning the night into a symphony of rain against metal and waves against concrete. Delilah and her 3 boys huddled together near the entrance, soaked to the bone despite their rain jackets. "He's late," Mike whispered, his breath visible in the cold air. "He's not late," Danny replied grimly. "He's watching, making sure we came alone, making sure we're scared." Timmy pulled his laptop bag closer to his chest. Inside, hidden beneath schoolwork, was a digital recorder, their only insurance policy. If they didn't survive the night, at least there might be evidence of what really happened. There, Delilah pointed toward the far end of the pier. A figure emerged from between 2 shipping containers. Walking slowly, deliberately, even at a distance, Eddie Costanos commanded attention. He wore an expensive coat that shed rain like it was nothing. His pale hair perfectly styled despite the weather. He wasn't alone. 2 men flanked him. The same muscle from 5 years ago, grown older, but no less dangerous. And between them, barely visible in the darkness, was a small figure. A child, Michael Chun, Delilah breathed. As they drew closer, the resemblance to her Mike became heartbreakingly clear. The same soft features, same intelligent eyes. But where her Mike carried himself with quiet confidence, this boy radiated terror. "Mrs. Peterson," Eddie called out when they were 20 feet apart, so punctual. "I've always admired that about you." "Let the boy go," Delilah said. "We're here. You have what you wanted." Eddie's smile was visible even in the darkness. "Do I? Let's see." Daniel approaching 18, full scholarship to Northwestern. Brilliant legal mind. His gaze shifted. Michael, 16 now, already accepted into early admission programs at 3 medical schools. Remarkable. Finally, his eyes settled on Timmy and Timothy. 13 years old and already building computer systems that impress graduate students. Extraordinary children, all of them. "They're not children anymore," Delilah said. "They can make their own choices." "Can they?" Eddie gestured to his captive. Young Michael here thought he could make his own choices too. Thought he could run away from his responsibilities. How did that work out? The 11-year-old boy whimpered, and Delilah saw her Mike flinch. The sound was too familiar, too reminiscent of their own nightmares. "What do you want, Eddie?" Danny stepped forward, his young voice carrying an authority that made the men flanking Eddie shift nervously. "Really want because this isn't about us anymore. This is about you needing to prove you're in control." Eddie's expression flickered just for a moment with something that might have been surprise. "You've grown articulate, Daniel. Law school will suit you if you live to see it." "The trust fund," Timmy said suddenly. Everyone turned to look at him. "You've been stealing from DY's inheritance. That's why you need us back. Not for revenge, for money." The silence that followed was deafening except for the rain. "Very good, Timothy," Eddie said finally. "Though stealing is such an ugly word. I prefer managing assets for the benefit of my wards." "How much?" Mike asked quietly. "The trust fund was worth $500,000 when your parents died, Daniel. With interest and careful investment, it should be worth nearly $800,000 now." Eddie's smile was cold. "Should be. Unfortunately, raising 3 boys is expensive. Private tutors, healthcare, housing, food. You didn't provide any of that." Daiwa's voice was tight with controlled rage. "We lived on the streets before Mama D took us in. Details. The point is the money is gone. All of it. And if certain authorities were to investigate my management of your assets, you'd go to prison," Delilah finished. "Unless I could demonstrate that you 3 were living with an unfit guardian who was exploiting you for financial gain. A poor woman who somehow managed to afford college, new cars, computers, all on a janitor's salary." The trap became clear.
Eddie had been setting this up for 5 years, creating a paper trail that would make Delilah look like the criminal while he appeared as the concerned guardian trying to rescue his wards. "So here's what's going to happen," Eddie continued, his voice taking on the tone of a reasonable businessman. "You three are going to come home with me tonight. And Mrs. Peterson is going to face some very serious charges about financial exploitation of minors." "And if we refuse?" Danny asked. Eddie nodded to one of his men who grabbed young Michael Chun by the throat. The boy's gasp of pain echoed across the water. "Then this child dies, and you live with the knowledge that you could have saved him. And Mrs. Peterson still faces those charges because I've already filed the paperwork." "You're lying," Mike said. "You can't have filed anything yet, can I?" Eddie pulled out a manila envelope. "Police reports alleging financial abuse. Bank records showing suspicious deposits into Mrs. Peterson's accounts. Testimony from concerned citizens who witnessed her living beyond her means." He tossed the envelope at Delilah's feet. "It's all there, all filed, all official. The only question now is whether you're going to prison for financial exploitation or for financial exploitation, an accessory to murder." Delilah picked up the envelope with shaking hands. Even in the dim light, she could see the official letterhead, the signatures, the stamps. It all looked legitimate. "You've been planning this for 5 years, she whispered. "I've been planning this for longer than that." Eddie's mask slipped, revealing something ugly underneath. "Did you really think you could humiliate me and walk away? Did you think I would just forget?" "We were children," Timmy said, his young voice cutting through the rain. "We were kids running for our lives, and you're talking about humiliation." "You were assets," Eddie corrected. "Valuable assets that belonged to me. And she," he pointed at Delilah, "she stole you, turned you against me, made you think you were too good for the life I offered." "The life you offered was hell," Mike said quietly. "The life I offered was honest. No false hope. No pretending the world is fair or kind." Danny Peterson hieß seit über einem Jahrzehnt Daniel Rodriguez hat sich einen Ruf als leidenschaftlicher Versprecher für ein Wanderkinder an Missbrauchsopfer erworben. Da also den Absender sah, Cook County Correctional Facility, sehr viel sein sorgsam aufgebautes News Leben wie Sand. Mit zitternden Händen fnieder den Brief. "Daniel, ich weiß nicht, ob du das bekommst. Ich weiß nicht einmal, ob du noch lebst, aber ich muss dies versichern. Morgen jart sich Jean not auf dem Pier zum 15 Mal. 15 Jahr. Seit ich den Gessig zum letzten Mal gissen, den Stimm gehört an dich gehalten habe, als du Angst hattest. Ich denk jeden Tag an dich. Ochen Mike und Timmy. Ich hoff, du bist in Sicherheit. Ich hoff, du bist glücklich. Ich hoff, du hast mir versehen, dass ich nicht stark genug war, dich zu beschützen, ohne dich zu verlieren. Ich sitzen Gefängnis, Baby, seit jener Nacht, davor haben Eddies Fun gesorgt. Sie haben mich als den Beswitchten unserer Geschichte dargestellt, und ich kann mich nicht wehren, ohne Yuki Jungs in Gefahr zu bringen. Also habe ich geschwiegen. Ich habe das Urteil auf mich genommen. Ich ließ sie ihr Lügen glauben. Aber jetzt passiert etwas. Etwas, das mir mehr Angst macht als das Gefängnis, mehr als hier allein zu sterben." Eddie kommt raus. Verzeitigen Plassen wegen guter Foren und Kooperation, mit den Behörden. Der Mann, der unsere Family zerstört hat, wird bald freigelassen, rennt ich hier für sein Verbrechen verrot. Must wissen, alle must wissen, dass noch nicht fertig ist. Manner wie Eddie rennt auf zu jagen. Wenn dich nicht haben kann, wird dich zerstreuen. Und wenn dich nicht direkt zerstreuen kann, wird sich die Menschen holen, die du liebst. Sei vorsichtig, mein geliebter Jung. Sei klug, sei stark, aber vor allem. Bleib am Leben. Ich lieb dich für immer, Mama DPS. Ich habe richtigen Namen hier im Leben erhalten. Jedem der Zuren Walt,
Geschichten über Dani, Mike und Timmy, Erzgelt. In meinem Herzen seid immer mein Schee gewesen. Dani las den Brief dreimal, bever sein Hand auf Harten zu zittern und nach seinem Telefon griefen konnt. Die Nummer, die Walt, hat auswendig gelernt, aber nie angerufen. Ein Notfall Kontakt, der sein Bruder Eriken Word. Falls sorgfältig aufrechterhalten Trennung Gemmels durchbrochen werden musst. Die Stimme, die antwortet, war trotz 15 Jahren Distanz vertraut. Hier ist Dr. Chun. Mike, Denny Stimme brach, als sie den Namen aussprach. Ich bin's Dani, still, dan ein Scarfs einatmen. Herrgott, Dani bist du es wirklich? Ich bin's Bruder. Wir müssen reden. Ali, Eddie kommt raus. Zwei Tage später saßen 3 Männer in einer Nische in einem Nachtlocal in Kansas City. Auf neutralem Boden, weit weg von ihrem etablierten Leben. Sie waren erwachsen Jordan. Hatten und Gewicht zugelegt und das Selbstvertrauen erwerben, das mit Erfolg und Respekt einhergeht. Aber als sie so zusammensagen, waren sie augenblicklich wieder dies vergstiegten Jungs. Dr. Michael Chin sah genauso aus. Wie sein Name vermuten ließ, professionell, erfolgreich. Mit der ruhigen Autorität Menschen. Der seinen Lebensunterhalt mit der Retten von Leben verdient. Aber in seinen Augen lag dieselbe sanfte Wurm wie immer. Timothy was schwerer zu erkennen. Hat den Nachnamen Smith angenommen und sein Haar lang wachsen lassen. Versteckt hinter einer dicken Brille und dem bescheidenen Auftreten ein Softwareentwickels. Da wenn lächelte, war immer noch der brillante Jung, der aus schrottelen Computer gebaut hat. Du hast auch einen bekommen, sagt Dani, als sie den Gefängnisbrief zwischen ihnen auf dem Tisch liegen sah. Am selben Tag, bestätigt Tim. Mike, am selben Tag. Mikes Chirurgenhand waren ruhig, als es seinen Brief ausbreite. Sie skickt sie gleichzeitig ab. Wahrscheinlich hat sie monatelang gespart, das Porto bezahlen zu können. Die 3 Brief waren nahezu identisch. Jeder endete mit der gleichen Warnung wie Eddies Freilassung, der gleichen Bitte um Vorsicht, der gleichen Liebeserklärung. 15 Jahre, sagt Dani Lies. 15 Jahre was sie für unsere Freiheit im Gefängnis. Sie hat sich davor entschieden, sagt Mike. Aber sein Stimme klang hohl. Sie hat dies Entscheiden getroffen, uns zu beschützen. Und wir haben sie geirrt, indem wir weggeblieben sind, fügt Tim hinzu. Indem wir uns ein neues Leben und eine neue Identität aufgebaut und erfolgreich genig Jordan sind, uns zu wehren. Sind wir das? Fragt Dani, erfolgreich genig, Minich, stark genig, is mit aufzunehmen und zu gewinnen. Mike holt ein Tablet hervor und fniet ein AKT. Der jahrelang angelegt hat, Dr. Michael Chun. Unfallchirurg am Northwestern Memorial, Abteilungsleiter, publizierter Forscher. Kongressberater für Gesundheitspolitik. Erwischt zum nächsten Bildschirm. Timothy Smith, CEO von Nexus Dynamics, 47 Patente in Cybersicherheit und Datenanalyse. Nettovermögen irgendwo über $50 Millionen. Noch ein Wish. Daniel Rodriguez, Partner bei Rodriguez and Associates. Bonbrikend Bürgerrechtsvoll. Berater im Justizministerium. Politische Verbindungen von Sacramento bis Peterson, D.C., auf dem Papier beeindruckend. Sagt Tim, aber Eddie hat auch 15 Jahre Zeit, 15 Jahre. Wieder aufzubauen, zu planen, sich auf den Tag vorzubereiten. Und dem wir vielleicht wieder auftauchen. Also, was es sein Endspiel? Dani Butte sich vor. Was will noch all dieser Zeit wirklich? Rach, sagt Mike schlicht. Aber nicht nur in uns in in allem, was sie repräsentiert. Die Vorstellung, das Lieb über Match triumphieren kann. Das Family mehr bedeutet als Geld, das manch Dinge nicht höflich sind. Will die Geschichte zerstreuen. Tim erkennt die Geschichte,
under Delilah Peterson ein gut Frau war, die drei Jungen gerettet hat. A will die Geschichte umschreiben, so dass es held an sie die beswitchten ist. Under best Weg, das zu erkennen. Dennis Gesicht Erbelicht vor Verständnis ist. Sie für etwas so schrecklich schuldig aussehen zu lassen. Das niemand Gemmels glauben wird, dass sie zu lieben fig ist. Das Diner fällt sich plötzlich kultur an. Draugen begann es im November zu regnen. Bregen, der sie vor 15 Jahren auf dem Pier durchnust hat. Welches Verbrechen was schlimm genug? Fragt Mike, Mord, sagt Tim Lees. Etwas Brutals, Sinnloses, etwas, das die Leute zum Nachdenken bringt. Wie konnten wir uns nur so in irren? Ebermord, bracht ein Opfer, wadi Dani ein. Jemanden, dessen Tod is erfordert, erhielt mitten im Satz in. Das Blut which aus seinem Gesicht. Was? Fragt Mike. Dani was denkst du? Nicht in Jemanden, dessen Tod die Leute schockieren word. Flüstert Dani, en Jemanden, dessen Leben bereits mit unser Geschichte verbunden ist. En Jemanden, dessen Mord is so aussehen lassen word, als word Mama die alte Verbrechen vertuschen. War? Tim's Stimme war kaum zu ren. Eddie. Das Wort hing in der Luft wie ein Todesurteil. Denk mal darüber nach. Dani fuhr fort, ren sein Anwaltsgeistes schrecklich Logik durching. Eddie beschuldigt Mama die seines eigenen Mords. Sie bekommt lebenslänglich und darf für immer unter einer neuen Identität verschwinden. Wohl wissend, dass sie für Verbrechen but, die sie nicht begangen hat. Rendes in lasten sein Tod, wie das unschuldige Opfer aussehen, dass immer vorgab zu sein. Aber das ist da verrückt, protestiert Mike. Dienen eigenen Tod verzutauschen. Jemand anderen den Mord zu besichtigen. Das ist genau die Art von Ausgeklugelter. Geduldiger Rach, die Eddie planen word. Unterbrach Tim. Denken Sie daran, dieser Mann hat 5 Jahre damit verbracht. Enklage wegen Finanzbetrug zu erheben. 25 Jahre ren für nichts. Und wenn wir recht haben, sagt Dani grimmig. Dann sitzt Mama die, nicht nur im Gefängnis. Sie sitzt in der Todesschule für einen Mord, der nicht stattgefunden hat. Mikes Telefon summt. Warf einen Blick darauf und wurde kreidbleich. Was? Sagten beide Brüder gleichzeitig. Google Alarm. Ich habe sie vor Jahren für alle Neuigkeiten über Eddie Costanos eingerichtet. Siegten in den Bildschirm. Leach in Chicago Lagerhausviertel gefunden. Police identifiziert Opfer als Edward Costano, 68, lokaler Geschäftsmann und Philanthrop. Wie weißt du auf Mord hin? Verdgeger in Haft. Wo ist der Verdgeige? Fragt Tim, obwohl alle die Antwort kannten. Mike scrollt nach unten. Delilah Peterson, 68, verbet derzeit ein Haftstrafe wegen Finanzbetrugs, minderjährigen. Die Police behauptet, sie habe den Mord aus dem Gefängnis inszeniert, Castellanos daran zu hindern, in einer bevorstehenden Berufungsverhandlung. San eins Dani nicht. Hat es tatsächlich getan. Hat seinen eigenen Tod vorgezeigt und sie des Mords beschuldigt. Aber wie? Tim holt bereits seinen Laptop hervor. Wie tust man seinen eigenen Tod übersuchen genug wie Forensik, DNA-Beweis und sein Unterliegen zu tuschen? Geld, sagt Mike schlicht. Und Mike die genug Geld kann man als kaufen. Korrupt beamt, falsch unterlegen, sogar übersuchen Doppelgänger. Oder, sagt Dani langsam. Was, wenn es nicht vorgezeigt? Was, wenn Eddie wirklich tot ist? Sein Bruder starten innen. Was, wenn ein jemand anders gerettet hat? Jemand, der sein eigenen Grund hat, Eddie Costanos für immer verschwinden zu lassen. Und jetzt benutzen sie seinen Tod, Mama die zu vernichten. Wo wird Eddies Tod wollen? Fragt Mike, jeder demmer über die Jahr wegeden hat. Jeder Elternteil, dessen keine zerstört hat.
Jeder Geschäftspartner, denner Veriten hat. Die Stimme were grimmig. Eddie hat sich viel feind gemacht. Vielleicht ist einer von innen endlich nahe Jena gekommen, zu zuschlagen. Aber das erklärt immer noch nicht, wie Mama die davor verantwortlich gemacht werden konnte, stellt Tim fest. Ich sei denn, wir auch immer Eddie gerettet hat. Kant unsere Geschichte, was von der Verbindung zwischen ihm und Mama die, und sa eine Gelegenheit. Zwei Fliegen mit einer Klapp zu schlagen, mit einer Klapp. Word Eddie los und sorge davor, dass die Frau, die sich widersetzt hat, davor bestraft word. Oder, sag Dani, ein schrecklich Möglichkeit, die ihnen den Sinn kam. Ich sei denn, Mama die hat is tatsächlich getten. Die still, die folgt, were Ohrenbit bend. Hat sie nicht, sagt Mike grimmig. Das kann sie nicht. Mama die hat diese Art von Dunkelheit nicht in sich. Menschen und deren sich, sagt Tim Lees. 15 Jahre Gefängnis, in dem Wissen, das Eddie frei war, renn sie für sein Verbrechen Verität. Das can't jeden brechen. Selbst wenn is das can't, sagt Dani, wird sie is nicht tun. Nicht auf dies Wies, nicht auf eine Art, die sie schuldig aussehen lassen word. Wenn Mama die Eddie Costanos 10 wird sie is hellchten Tag tun und die Welt herausfordern, zu sagen, dass sie unrecht hat. Dann heiten wir wieder ein Verleumden. Schloss Mike. Jemand hat Eddie gerettet und is benutzt, sie zu vernichten. Aber wer und warum jetzt? Tims Laptop klingelte mit einer einschenden Nachricht. Zelt die Stern und betrachtet den Bildschirm. Was ist dies? Fragt Dani. Verschlüsselt E-Mail. Keine Absender-ID. Tims Finger flogen über die Tastatur. Da des Verschlüsselungskürst. Das ich. Es ist militrisch, aber modifisiert. Jemand mit ernsthaften technischen Fähigkeiten hat das gesteckt. Was steht da? Tim wurdet kreidbleich, also los. Steht, ihr Mutter hat noch 48 Stunden zu leben. Ihr Prozess ist nur noch Formsack. Sie wurde bereits vor dem Gericht der öffentlichen Meinung verurteilt. Wenn sie retten wollen, treffen wir uns in dem Ort. Wo alles begann. Kommen sie allein, oder sie stirbt schreiend. Zum Pier. Flüstert Mike. Es ist unterschrieben, vor Tim mit zitternder Stimme fort. Ein alter Freund, der nie vergessen hat. Dani spurt, wie sich die Welt ein Harem drehte. Jemand anders waren dieser not dort. Jemand, den wir nicht gesehen haben. Oder jemand, der uns seit 15 Jahren beobachtet, sagt Mike und wartet auf den perfekten Moment, zum Zuschlagen. Jemand, der Genaweis, wie als sehr streng kann. Was uns wichtig ist, die 3 Monate seien fassungslos da. Die last von 25 Jahren voller Geheimnis und Lügen lastet wie ein Versichkraft auf innen. Draugen regnet es weiter und wascht die Illusion weg, dass sie ihre Vergangenheit jemals wirklich in Common waren. Eddie Castellanos were tot, aber sein Vermächtnis der Zerstring lebt weiter. Jemand hat dort weitergemacht, wo aufgehört hat, und seinen Tod als perfekt waff benutzt, die Frau zu zerstreuen. Die es gewagt hat, innen zu zeigen, wie lieb aussieht. Wir müssen zurück, sagt Dani schlieglich. Wir alle zusammen. Es ist offensichtlich ein Falle, stellt Tim fest. Natürlich ist es ein Falle, aber es ist auch unsere einzige Chance. Sie zu retten. Und wenn wir uns irren. Fragt Mike, wenn dies Person, wer auch immer sie ist. Gefgründlicher ist als Eddie ist je war. Dann sterben wir bei dem Versuch, die Frau zu retten. Die uns das Leben geschenkt hat, sagt Dani schlicht. Genau wie sie bereit war, bei dem Versuch zu sterben. Uns zu retten. 48 Stunden, sagt Tim an sa auf sein Uhr. Damit ist die Frist Freitag Mitternacht. Wenn diet Mike den Satz,
Auf den Tag genau 25 Jahr nach dem Pier. Hat das geplant, wird Dani klar. Worauf immer das ist, hat das 25 Jahr lang geplant. Hat auf den perfekten Jahrstag gewartet, die perfekt Symmetrie. Dan geben wir innen was sie wollen, sagt Mike grimmig. Wir erscheinen. Wir stellen uns dem, was auch immer auf uns wartet. Gemeinsam, fügt Tim hinzu. Gemeinsam, stimmt Dani zu. Da als sie das Lokal verlegen ungetrennte Wege gingen. Sich offer glitcherweise let's Konfrontation vorzubereiten. Bemerkt keiner von innen die Gestalt, die sie von der anderen Stravenzeit aus beobachte. Jemand, der innen seit ihrem ersten Kontakt gefällt war. Jemand, der 15 Jahre auf genau diesen Moment gewartet hat. Jemand, der genau wusste, wie ihr Lieb zu Delilah Peterson nutzen konnte, sie alle zu vernichten. Die Falle schnappt zu, und dieses Mal wird es keinen Kommen geben. In 47 Stunden und 36 Minuten werden die Peterson-Jungs lernen, dass manch Schulden nie zurückgezahlt. Manch Sünden nie vergeben, und manch Monster geduldig genug sind. Ein Leben lang auf Rotsch zu warten. Rendesen sah Delilah Peterson in der Justizvollzeichsans, Cook County in Arizona, und start auf einen Zeitungsausschnitt. Der in der Nacht unter der Terdurche Schoben werden war. Die Schlagzeile lautet, Geschäftsmann ermordet. Frau beteuert Unschuld. Da hies war nicht die Schleil. Die das Blut in den Adern Jeffreyen Lees. Es war das Foto. Eddie Castellanos lag auf dem Boden einer Lagerhall. Sein teurer Anzug blutgetrinkt. Sein blassen Augen starten ins Leer. War definitiv tot. Der Mann, der sie vio 3 Tagen besucht und behauptet hat, Eddie Costano zu sein, höchst lebendig und sein letzt Rotsch planend. Dieser Mann war jemand ganz anders. Jemand, der ein längeres Spiel gespielt hat, als sie sich vorgestellt hatten. Jemand, der Eddies Identität, Eddies Verbindungen, Eddies Ressourcen benutzt hat, ein 25-jährige Campaign psychologischer Kriegsführung zu orchestrieren. Der Real Eddie Costanos war wahrscheinlich schon seit Jahren tot. Was bedeutet, dass der Mann der Family gequält. Verbrechen eingegangen hat, die sie nicht begangen hat. Der nun einen vergetauschten Mord benutzte. Sicher zuselen, dass sie im Gefängnis starb. Dieser Mann war immer noch da draugen, plat immer noch. Jagd immer noch Jungs. Und sie war in einem Café eingesperrt. Matchlos sie zu warnen, das Ailes was sie aber ihren Fein zu wissen glotten. War ein Lüge. Die Falle schnappt nicht zu. Sie war seit 25 Jahren zu. Sie hatten nur nie begriffen, dass sie selbst deren Gefangen waren. 24 Stunden vor Ablauf der Frist rockte der Besuchsraum der Cook County Correctional Facility, Notch. Desinfektionsmittel und Zerbrochenen Truman. Detective Ray Kowalski sah Delilah Peterson gegenüber und mustert die Frau, die Einblick einen brutalen Mord inszeniert hat, aus ihrer Gefängnisschule. Nach 30 Jahren im Polizeidienst war stolz darauf, Menschen zu durchschauen. Aber dies Frau war ein Mysterium. Mrs. Peterson, begann an sein Stimmklang Erschkopf von zu vielen Verren. Ich frage sie noch einmal. Wo wollten sie ihren Komplizen treffen? Nach dem Eddie Costanos getötet worden war? Delilah sah in die Augen und in keinen Angst, nur Tiefmut Traurigkeit lag. Detective, ich habe es Ihnen schon Dutzendmal gesagt. Ich habe Eddie Costanos nicht umgebracht. Ich habe niemanden eingehört, Eddie Costanos umzubringen. Und ich habe auch keine Komplizen. Aber sie geben zu, dass sie ihn kannten. Ich kannten vor 25 Jahren. Hat kindern, die im Anvertraut waren, Leid zugefügt. 3 dieser Kinder habe ich beschützt. Das ist kein Verbrechen. Sichen die Angelegenheiten eines Erziehungsberechtigten einzumischen, ist ein Verbrechen. Die finanzielle Ausbeutung Minderträger ist ein Verbrechen. Und jetzt ist auch Verschwörung zum Mord ein Verbrechen.
Zeigen sie mir ein einziges Beweisstück, einen echten Beweis, der mein Beteiligung am Tod dieses Manns belegt. Kowalski breitet Fotos auf dem Metalltisch aus. Tattert Fotos von Eddie's Leech. Nahaufnahmen der Wunden. Das Lagerhaus, in dem gefunden wurde. Ihr Fingerbruch waren auf der Tatwaffe. Unglitch. Ihr Telefonaufzeichnung zeigen Anruf bei einem Wegwerfhandy. Das im Tattert war. Och unglitch. Ich habe seit 3 Wochen nicht mehr telefoniert. Und auf ihrem Bankkonto, auf das sie, wie wir wissen, illegal zugegriffen haben, ist ein Zahlung von $50.000 an einen bekannten Auftragskiller verzeichnet. Delilah start innen. Detective, ich habe $17 auf meinem Kantinekonto. Seit meiner Verhaftung vor 15 Jahren hat ich keinen Zugriff auf anders Geld. Wie erklären Sie sich dann die Beweis? Ich kann es nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, wer es kann. Wer ist das? Der Mann, der in den letzten 10 Jahren Eddie Costanos Identität benutzt hat. Der Mann, der Eddie wirklich gerettet hat. Der Mann, der dies Verschwörung seit 25 Jahren plant. Kowalski lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Sie sagen, jemand hat sich als das Opfer ausgegeben? Ich sage, Eddie Costanos ist schon lange tot. Und wer auch immer in Daniels gerettet hat seinen Namen. Seine Verbindungen und seine Ressourcen benutzt. Den aufwendigsten Reichsplan auszuhacken, von dem ich je gehört habe. Das ist eine ziemliche Theorie. Detective, vor 3 Tagen besucht mich ein Mann, der behauptet, Eddie Costa zu sein, in diesem Gefängnis. Erzählt mir, dass 25 Jahrestag unserer ersten Begegnung etwas Besonderes plain. Etwas, das sicherstellen sollt, dass ich hinter Gittern sterb. Rennt mein Jungs mit dem Wissen leben mussten, dass sie mich nicht retten können. Ihr Jungs, Daniel Rodriguez, Dr. Michael Chun und Timothy Smith. 3 Männer, die ich von Keinsbeinen und Grogesagen habe. 3 Männer, die gerade in ein Fall tappen, weil sie glauben, sie hätten es mit Daddy Castellanos zu tun. Kowalskis Gesichtsausdruck, der die sich leicht. Sie wissen, wo sie sind. Ich weiß, wohin sie gehen. Pier 47 hut not am Mitternacht. Und wenn sie mir nicht helfen, das zu stoppen, werden sie sterben. Warum sollte ich ihnen glauben? Delilah griff über den Tisch und ergriff seine Hand. Berührung war sanft, aber eindringlich. Die Berührung einer Frau, die sich 25 Jahre lang ander gekümmert hat. Denn in etwas solche Stunden werden sie einen Anruf bekommen. Jemand wird Schuss am Pier 47 melden. Und wenn sie dorthin kommen, werden sie 3 Leichen und jene Gefälschte Beweis finden, es so aussehen zu lassen, als hätten sie sich im Streit Eddies gegenseitig umgebracht. Und woher wissen sie das? Weil ich 5 Jahre damit verbracht habe, zu lernen, wie Monster denken. Und dieses Monster. Our geduldig genug, 25 Jahre auf das perfekt insaner Geschichte zu warten. Kowalski mustert ihr Gesicht. Etwas in ihrer Gewissheit, ihrer ruhigen Akzeptanz dessen, was common word, lies inner Glauben. Wer ist fragte Lies. Wenn nicht Eddie Costanos war dan. Delilah schloss die Augen, ihr Stimme wurde zu einem Flüstern. Jemand, der Ingenieur not vor 25 Jahren dabei war. Jemand, der mit ansehen musst, wie Eddies Operation zerstört worden, und entschied, dass es besser machen kennt. Jemand, der das Vierteljahr damit verbracht hat, die perfekt Falle zu bauen. Ein Name, Mrs. Peterson. Geben Sie mir einen Namen. Ich kann seinen richtigen Namen nicht, aber ich weiß, wie es sich nennt, also für Eddie arbeitet. Ich weiß, wie Eddie ihn nennt, wenn wollt, das jemandem wirklich wegeten Word. Was, der Chirurg. Unterdessen traf Danny, wie immer als erster am Pier 47 ein.
Zelps noch 15 Jahren Falter sich noch immer für die Sicherheit seines jüngeren Bruders verantwortlich. Der Pier sah genauso aus wie immer, Veresteht Schiffscontainer. Zeerbrokener Betten, der Geruch von Seewasser unwürfel. Da diesmal war etwas anders. Jemand war erst vor Kurs im Heier gewesen. Der Schutt war aus bestenten Birken gergumpt worden, so dass es die Sicht frei war. En mehreren Containern waren bewatching Scammers eingebrückt, billig, offelig, die Gissen werden salten. Dies war nicht nur ein Treffpunkt. Es war ein Tuttingschale. Mike erschien als nächster, unbewegt sich der kontrollierten Precision eins Menschen, deren Leben untad Situationen gewöhnt ist. Hat ein Artasch dabei. Alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer abelgen. Fühlt sich falschen, sagte Anna Umschweif. So exponiert, so vorbereitet. Ich weiß, aber wir haben keine Wahl. Tim taucht zwischen den Containern auf, die Laptoptasche über der Schulter. Selbst jetzt, Kurs vor ihrem möglichen Tod, arbeitet. Ich habe die Pause Frequenzen überwacht. 3 Einheiten sind solches Blocks entfernt postiert. Sie warten auf etwas, worauf warten sie? Wahrscheinlich darauf, dass wir sterben. Dann kommen sie und räumen den Tatort auf. Danny sah auf die Uhr, 23:47 Uhr. Schon wieder zu spät. Nein, sagt ein Stimme aus der Dunkelheit. Ich bin pünktlich. Der Mann, der ins Licht trat, war nicht das, was sie erwartet hatten. Groß, dünn, und mit chirurgen Händen und hellen Augen, die so viel zu sehen schienen. Trotz der späten Stund trug einen teuren Anzug und strahlt das Selbstbewusstsein eines Menschen aus, der gewöhnt ist, das man ihm gehört. Aber, war nicht Eddie Costanos. War jemand ganz anders. Sie fragen sich, wer ich bin, sagt der Mann mit kultivierter, fast sanfter Stimme. Der Mann, der seit 25 Jahren Leben dirigiert. Der Mann, der Eddie Costanos gerettet und seinen Platz angenommen hat. Warum? Fragt Danny, obwohl ein Teil von ihm es bereits wusste. Weil Eddie verschwenderisch und schlampig war. Tat keiner aus Vergnügen war, obwohl es zu etwas Nützlichem heit formen können. Hat Chancen verten, sich leichtfertig fein gemacht und überall viele Fragen hinterlassen. Also hast du ihn gerettet. Ich habe ihn endgültig in den Ruhestand gesteckt. Dann habe ich seinen Betrieb übernommen und verbessert. Ineffizienter, profitabler und künstlerischer gemacht. Mike trat vor. Sein medizinische Ausbildung zwang in, die Begungen des Fremden zu studieren und nach Schwachstellen zu suchen. Du bist derjenige, der in all die Jahr verkörpert hat. Ich habe sein Vermögnis perfektioniert. Eddie sah keiner als Wegwerspiels. Ich sehe sie als Investition, als Rohmaterial, das genau zu dem geformt werden muss, was ich aus innen machen möchte. Und was sollten wir für dich werden? Fragt Tim, der Mann lächelte. Und es war schlimmer als Drohung. Erfolgreich mögtig, tief verbunden mit der Frau, die dich gerettet hat. Perfekt Instrument für die erliesenst Rach, die man sich vorstellen kann. Rachwofer? Davor, dass du mich 25 Jahre meines Lebens gekostet hast. Davor, dass du den Betrieb meines Mentors zerstört hast. Davor, dass du bewiesen hast, das Lieb über Angst triumphieren kann. Sein Stimme wurde härter. Davor, dass du mich warten ließest. Du bist verrückt. Danny sagt, ich bin geduldig. Weißt du, wie lange es dauert, 3 verschiedene Identitäten aufzubauen? 3 heranwachsende Jungen zu betreuen und sicherzustellen, dass sie die richtigen Chancen, die richtigen Herausforderungen und den richtigen Erfolg bekommen, sie zu würdigen Gegnern zu machen. Die Zeit zu sein, die zu diesem Moment heranwachsen kann. Wovon redest du? Fragt Mike. Die Northwestern Medical School nimmt nicht Jeden auf. Dr. Chun.
Ihr Buerbung wurde von Jemandem mit Bezihungen zum Zulassungsauskus Quartett. Jemand, der sie unbedingt zu einem chirurgen machen Walt, der unter Druck leben, retten kann. Mike's Gesicht wurde kreidbleich. Ein junger Timothy, brillanter Timothy, glauben Sie, es war Zufall, dass die richtigen Risikokapitalger, von Arbeiten bemerkten? Dass Firma Gelder von Investoren erhielt, die nie ernsthaft Fragen zu ihrem Hintergrund stellten. Tim's Hans zitterten. Und Daniel. Daniel war besessen von Suser Gerechtigkeit. Dies bahnbrechenden Bürgerrechtsvoll, die ihr Karriere begründeten. Die Beweis, die sie aufdeckten. Die Zeugen, die plötzlich den Mut fanden, ausschüssigen. Du Dani flüstert mir zu. Ich bin seit 25 Jahren ihr Schutzengel. Jungs, ich habe ihren Weg geprägt, ihren Erfolg gesichert und davor gesorgt, dass sie genau die Kraft haben, die sie brauchen, diesen Abend bedeutsam zu machen. Was wollen Sie? Fragt Mike, ich möchte, dass Delilah Peterson in dem Wissen stirbt. Dass drei Geljetten Shea sie in ihrer dunkelsten Stund im Stick gelassen haben. Ich möchte, dass sie letzten Tag in dem Glauben verbringt, dass alles, wofür sie Opfer gebracht hat. Bedeutungslos. Das wird nie passieren, oder? Lassen Sie mich Ihnen in Möglichkeiten schildern. Der Mann deutet auf die Schiffscontainer sie herum. In diesen Containern sind drei Menschen versteckt. Sarah Chun. Ja, die Schwester die jungen Michael Lepnoch. Abel Eddies Komplizen sie seit 15 Jahren haben. Sie ist tatsächlich ziemlich nützlich Juden, sehr gestig darin, Informationen aus widerstrebenden Personen herauszuholen. Die Brüder tauschen entsetzt Blick. Ebenfalls anwesend, wenn auch nicht mehr lange, ist Detective Raymond Kowalski der Mann, der sich den Fall ihrer Mutter untersucht. Hat unbequem Fragen gestellt. Hut not, stirbte bei einer tragischen Schießerei zwischen drei Verzweifelten, Flüchtlingen und einem korrupten Geschäftsmann. Der Dritt, fragt Dani, Abel in die Antwort grot. Ein kleines Mädchen namens Maria Santos, 8 Jahre alt, sie erinnert mich sehr an den jungen Timothy in dem Alter. Brillant, vertrauensvoll, völlig unschuldig. Sie wird langsam und qualvoll sterben, wenn nicht die richtige Entscheidung trifft. Welche Entscheidung? Get weg. Last Detective Kowalski sterben. Last Maria sterben. Last Sarah Chin sterben. Rettet Yuka und get Prinzipien auf. So wir Mutter Yuka via 25 Jahren und diesem Pier im Stick gelassen hat. Sie hat uns nicht im Stick gelassen, sagt Tim wuttend. Sie hat uns gerettet, oder? Warum habt ihr Yuka dan 15 Jahre lang verinnender versteckt? Warum habt ihr Yuka neue Identitäten aufgebaut? Anstatt für sie zu kieben fen? Warum habt ihr sie im Gefängnis verraten lassen, render Yuka ein bequemes Leben aufgebaut habt? Die Wort treffen wie Schläge, denn sie entfalten gerade genug Wahrheit, zu verletzen. Wir waren kinder, sagt Mike. Wir taten, was wir tun mussten, zu überleben. Wort Fiegling, genau wie es Hut Abend sein wordet. Nein, sagt Dani Lees. Sind wir nicht. Bedenkt gut nach, Daniel. Can't jet sofort gehen, alle drei du. Ich geb dir sogar einen Vorsprung. Sagen wir 10 Minuten, beverage die Polizei ruf und innen sage. Wo Detective Kowalskis Leech und die Beweis sind. Die Schuld deiner Mutter endgültig beweisen. Oder du kannst versichern, den Helden zu spielen. Versich, Menschen zu retten, die du gar nicht kennst. Und dabei sterben, wohl wissend, dass die Mutter letzten Jahren dem Glauben verbringen wird. 3 Monate grogesagen zu haben. Die ihr Leben für Fremd wegwerfen haben. Anstatt für ihren guten Ruf zu kieben fen. Es war perfekt. Bei den Cheatingen zerstörten Ales was de Lila innen beigebracht hat. Bei den Cheatingen bewiesen. Das Lieb da nicht stärker ist als Angst. Es gibt noch ein Drittmöglichkeit,
sag Tim Platzlick. Keinen wir dich hut not higher 10. Dem ein für alle mal ein Setzen? Der Mann lacht, womit? Du bist unbewaffnet zu einem Treffen, mit einem Massenmörder gekommen. Sehr vertrauenslich von dir. Wir brauchen keine Waffen, sagt Mike. Sein Kenntnis der menschlichen Anatomie matchten in auf ein Wies Gefglitch, die der Fremd nicht bedacht hat. Eigentlich da. Denn ich bin nicht allein. Lichter rund den Pier, walkten die Lichters Leben, unbeleuchteten bewaffnet Gestalten. Die in Container lebend, postiert waren. Mindestens ein Dutzend Männer, alle mit Militärwaffen, alle mit klarer Schusslinie. Jetzt beginnst du zu verstehen, sagt der Mann. Ich ging nie darum, der ein Wall zu lassen. Ich ging darum, dich zusahen zu lassen. Wie alle, die dir wichtig sind, sterben, weil du nicht stark genug, klug genug oder rücksichtslos genug warst, mich aufzuhalten. Warum? Fragt Danny verzweifelt. Warum all dies Mühe? Warum hast du uns nicht einfach vor 25 Jahren gerettet? Denn das war Eddies Art gewesen. Schnell, brutal unbefriedigend. Ich wollte etwas Elegantiers. Ich wollte beweisen, dass selbst der reinst Lieb korrumpiert werden kann. Selbst des stärkst Familie kann zerbrechen. Selbst des heldenhaft Opfer kann bedeutungslos werden. Du wolltest beweisen, dass das BSE sieht. Ich wollte beweisen, dass das gut eine Illusion ist. Dass jeder irgendwann zerbricht, dass der groß Lieb deiner Mutter letztlich sinnlos war. Weil sie drei Männer herverbracht, die Ailes, was sie ihnen beigebracht hat. In dem Moment aufgab, in dem ich schwierig wurde. Du irrst dich, Mike sagte. Bin ich das? Dann beweis ich's. Ret Detective Kowalski. Ret Little Maria, ret Sarah Chun, stirb heldenhaft in dem Wissen. Das den Mutter nie die Wahrheit aber dies not erfahren word. Nie erfahren, dass du gestorben bist, als du versucht hast, das Richtige zu tun. Sie wordies wissen, sagt Tim Lees, wie? Weil jemand überleben word, easier zu erzählen. Der selbstsicher Gesichtsausdruck des Manns flackert für einen kurzen Moment. Niemand überlette jut not, so endet dies Geschichte nicht. So endet den Geschichte nicht, korrigierte Danny. Aber is es nicht mehr den Geschichte. Sie hört auf, den Geschichte zu sein. Als du Unterschieds hast, was 25 Jahre lieb aufbauen können. Woven redest du? Du hast 25 Jahre damit verbracht, unzu beobachten, unzu manipulieren, unzu den Manieren zu formen, die wir für dich werden sollten. Aber du hast etwas Wichtiges vergessen, wir haben auch zu gesehen. Die Lichter rund den Pier begannen zu flackern und eins nach dem anderen zu erlöschen. In der Fern heulten Sirenen. Nicht nur drei, sondern Dutzend. Tim? Fragt Mike. Ich beobacht dies Operation seit Wochen. Sagt Tim und zog etwas herver, das wie ein Smartphone aussah. Aber in Wirklichkeit ein Hockentwickels Hackengert war. Jede Kamera, jedes Kommunikationssystem, jedes elektronische Gert, das sie hier eingesetzt haben. Ich hat Zugriff auf alles. Die Frequenz Burg der Polizei, fügt Danny hinzu. Tim hat nicht nur zugehört. Hat gesendet. Jedes Wort, das dieser Mann gerade gesagt hat, wurde leben jede Pause über der Stadt übertragen. Das Gesicht des Manns verzerrte sich wie what? Unglitch. Ich kontrolliere die Kommunikationsstier. Sie kontrollieren die System, die Eddie Costanos installiert hat, sagt Mike. Aber sie sind nicht Eddie Costanos. Sie denken nicht via. Sie planen nicht via. Und sie verstehen ganz sicher nicht, was Loyalität bedeutet via. Was soll das heißen? Es bedeutet, dass Sarah Chin nicht 15 Jahre lang Jeffenjean war. Danny sagt, sie sei ihr Partnerin. Und vor 3 Tagen hat sie beschlossen, dass sie es leid war,
Angst zu haben. Hinter einem der Schiffscontainer taucht ein Frau auf, Torjorden. Abwehrtat vom jahrelangen Überleben in einer Welt voller Monster. Aber unverkennbar das 19-jährige Mädchen, das mir einem Brecheisen kleinen Bruder gerettet hat. Hallo Marcus, sagt sie zu dem Mann, der sie alle 25 Jahre lang gequält hat. Es ist Zeit, für das zu bezahlen, was du meiner Familie angetan hast. Marcus, nicht Eddie, niemals Eddie, start sie geskuckt an. Du solltest unter Kontrolle sein. Unter Kontrolle. Ich sollte tot sein. Sarah korrigierte sie. So wie mein Bruder tot sein sollt. So wie dies drei Männer tot sein sollten. So wie Detective Kowalski tot sein sollt. Aber du hast einen entscheidenden Fehler gemacht. Welchen Fehler? Du hast angenommen, das traumata Menschen schwach machen. Das Angst Menschen gefügig macht. Das sie offren, sich zu wehren, wenn man ihnen genig wettet. Das tut sie. Das hat sie. Das tut sie nicht. Sagt Tim Lees. Es macht sie geduldig. Es macht sie vorsichtig. Es macht sie bereit, 25 Jahre auf den perfekten Moment zu warten, dich zu vernichten. Die Sirenen kommen näher. Die bewaffneten Gestalten rund den Pier waren sie wirkten Nerves. Ihr Waffen zitterten, als ihnen klar wurde, dass ihr vermeintlicher Anführer die Kontrolle über die Situation verlor. Das ist noch nicht vorbei, knurrt Marcus. Da, sagt ein neue Stimme hinter ihm. Es ist vorbei. Detective Kowalski trat aus den Schatten, höchst lebendig, flankiert von einem SWAT-Team. Marcus Webb, sie sind verhaftet wegen den Mords an Eddie Costanos. Verschwörung zum Mord, Menschenhandel und etwa 40 weiteren Anklagepunkten, die wir später klären werden. Wie, Mrs. Peterson hat mir genau gesagt, wo ich sie finden kann. Genau das, was sie sagen werden. Genau wie das ausgehen wird. Kowalskis Lächeln war grimmig. Wenn man 25 Jahre damit verbringt, seinen Feind zu studieren, wird man ziemlich gut darin. Sein Schritt vorherzusagen. Als das SWAT-Team einrückt, blickt Marcus die drei Männer an. Die ein Vierteljahrhundert lang zu Instrumenten seiner Rach geformt hat. Das spielt keine Rolle, sagt der Verzweifelt. Ihr Mutter stirbt trotzdem in Gefängnis. Die Beweis gegen sie sind hieb und stickfest. Eigentlich, sagt Danny und zog einen Ordner voller Rechtsdokument hervor. Die Beweis gegen sie sind gerade viel komplizierter geworden. Sehen Sie, als sie den Mord an Eddie Costanos gestanden haben, was sie gerade live an alle Strafverfolgung des Staats übertragen haben. Haben sie die ganz Geschichte. Delilah Peterson sei ein Mörderin, irgendwie untergraben. Und als sie ihr 25 Jahres Identitätsbetrügungsdetailliert beschrieben haben, fügt Mike hinzu, haben sie für Jeeds Verbrechen, für das sie verurteilt wurde, begründet Zweifel geschaffen. Und als sie zugeben, Beweis manipuliert, beamt bestochen und zugen manipuliert zu haben, bindit Tim seinen Satz. Haben sie uns im Grund einen Freibrief für die Frau gegeben. Die uns gesagt hat, Marcus gesagt war ein meist purren Hasses. Als die Handschellen sein Handschlen klickten. Glaubst du, du hast gewonnen? Glaubst du, das ist vorbei? Ich habe Ressourcen, Verbindungen, Loot, die Sarah unterbrochen haben. Du hattest dies Dinge. Aber den Loot waren in erster Linie Eddies Loot. Eddies Loot waren sehr interessiert zu erfahren, dass ihr Chef seit Jahren tot ist, und jemand Firma bestohlen hat. Es stellt sich heraus, fügt Kowalski hinzu, unter Dieben gibt es keine aber definitiv Rach. Als Marcus abgeführt wurde, schrie immer noch Drohungen und Vergeltungsversprechen. Die drei Brüder fanden sich wieder auf demselben Pier, an dem Kindheit vor 25 Jahren geendet hat. Ist es wirklich vorbei? Fragt Mike,
Die Anklige gegen Mama D word bis zum Morgen fallen gelassen. Bestätigt Dani. Marcus Gestines, zusammen mit den Beweisen. Die word jahrelang gesammelt haben, word sie von allem entlassen. Und wir, fragt Tim, leben seit 15 Jahren unter falscher Identität. Technisch gesehen sind wir auch kriminell. Technisch gesehen, sagt Detective Kowalski, der mitgeirrt hat, sind sie Opfer, die getten haben, was sie tun mussten, zu überleben. Die Verdrungsfrist für Identitätsbetrug beträgt 7 Jahre. Sie sind unschuldig. Also, was passiert jetzt? Mike fragt. Und jetzt, sagt Dani, gehen wir nach Haus. Alle zusammen und Sarah. Tim sah die Frauen. Die ihnen geholfen hat, ihren Peiniger zu besiegen. Was passiert mit ihr? Sarah Chin lächelte. Das erst echt Lächeln, das sie seit 25 Jahren von ergissen hatten. Jetzt kann ich leben, ohne mich sehen zu müssen. Jetzt kann ich herausfinden, wie es ist, frei zu sein. Das wissen wir alle, sagt Mike Lees. Da selbst als sie ihren Sieg genossen und sich auf das Wiedersehen mit der Frau vorbereiten. Die sie vor all den Jahren gerettet hat, blieb ein Schatten des Zweifels. Marcus Webb war in Gewahrsam, seine Operation war aufgelöst. Die Beweise gegen Delilah waren ungültig. Da 25 Jahre sorgfältiger Planung ließen sich nicht aber not auf. Und Marcus Webb war ein Mann, der für alle Eventualitäten plant. Irgendwo in der Dunkelheit begannen diese Eventualitäten zu wirken. Der Krieg war gewinnen, da die letzte Schlacht stand noch bever. 6 Stunden nach Marcus Webbs Verhaftung kam der Anruf 4:37 Uhr morgens. Ren Dani auf der Policy-Watch Papierkram erledigt. Die Nummer war gespert, aber sein Botschful sagtem, soll ringen. Daniel Rodriguez, sagte Mood. Hallo Daniel. Die Stimme war elektronisch versert, aber der Tonfall ruhig unprofessionell. Inzwischen sind sie wahrscheinlich ganz zufrieden, mit sich. Marcus Webb sitzt in Haft. Die Anklige gegen ihr Mutter wird fallen gelassen. Sie haben gewinnen. Dies Black Jeffer. Gestikuliert verzweifelt in Richtung Detective Kowalski, der sofort begann. Den Anruf, zu verfolgen. Wer ist hier? Ich bin der Nachfolgplan. Die Absicherung. Die Marcus vor Jahren eingerichtet hat, für den Fall. Das so etwas wie heute Abend Gemmels passieren sollt. Marcus ist erledigt. Seine Operation ist zerstört. Marcus Operation ja, aber nicht sein Vermächtnis. Sehen Sie Daniel, wenn man 25 Jahre damit verbringt, etwas so aufwendiges aufzubauen wie das, was Marcus aufgebaut hat, let man nicht alles auf ein Kart. Was wollen Sie? Ich möchte, dass du mir gut zuhörst. Die Mutter wurde aus der Cook County Correctional an einen unbekannten Ort verlegt. Im Moment ist sie in Sicherheit, aber ihr weiter Sicherheit hängt ganz von deiner Kooperation ab. Dennis Han zitterten. Mike und Tim, die im Feuer der Policy-Watch gewartet hatten, kamen andret, als sie in Ruffen hörten. Beweis, dass sie lebt. Verlangt Dani, natürlich. Es entstand ein Kurs Pause. Dan meldet sich ein Vertraut Stimme. Dani Baby, bist du das? Mama die Dani ließ beinahe Denver fallen. Alles in Ordnung, wo bist du? Ich bin in einem sicheren Ort, Baby. Aber Dani, HR mir zu. To nicht, was immer sie von dir verlangen. Wagen sie es ja nicht, sich noch einmal für mich aufzuopfern. Mrs. Peterson. Erwidert die verzerrte Stimme, wird in einem Ort festgehalten. Der sehr schnell sehr gefgrillig worden Word. Wenn nicht bestimmt Bedingungen erfüllt wurden. Welch Bedingungen? Mike hat sich das Telefon geschnappt und auf Lautsprecher gestellt, damit alle drei Brüder es ren konnten. Ganz einfach. Marcus Webb stirbt heute Nacht in Palisagwarsam und sie drei verschwinden für immer. Das wird nicht passieren, sagt Tim sofort, oder?
Lassen sie mich die Situation, genauer erklären. Mrs. Peterson befindet sich derzeit in einem Gebäude, das Bandgegenug Sprengstoff prepariert ist, einen Häuserblock dem Erdboden gleichzumachen. Wenn Marcus Webb den Sonnenaufgang erlädt, explodiert das Gebäude. Wenn einer von innen wegen dieses Anrufs die Polizei kontaktiert, explodiert das Gebäude. Wenn sie bis morgen Nacht nicht in einem Flugzeug außer Land sitzen, explodiert das Gebäude. Sie sind verrückt, sagt Danny. Ich bin praktisch veranlagt. Marcus hat 25 Jahre damit verbracht, ein Meisterwerk der Rache zu schaffen. Ich werde nicht zulassen, dass dieses Meisterwerk von 3 Medaillenträgern und einem idealistischen Detektiv zu nicht gemacht wird. Detective Kowalski griff nach Telefon. Hier spricht Detective Ray Kowalski vom Chicago PD. Wenn Sie dieser Frau etwas anten, Detective, sind Sie genau die Person, mit ich sprechen wollt. Sie müssen eine Entscheidung treffen. In Twitter hat Marcus Webb heute Abend einen tragischen Unfall in Guarsam. Oder ein beliebter Bürgerrechtler stirbt bei einer terroristischen Explosion. Für die Internationalextremisten verantwortlich gemacht worden. Die Medienberichterstatter ist bereits vorbereitet. Wir helfen dir nicht, Marcus zu ten, sagt Mike entschieden. Dan hilfst du mir. Den Mutter zu ten. Das sind die einzigen beiden Optionen. Es gibt immer noch ein Drittmöglichkeit. Sagt Tim, render die Möglichkeiten bereits durch. Nicht dieses Mal, junger Timothy. Weißt du, ich kenn dich. Ich kenn Yuka Ali. Marcus hat dich 25 Jahre lang studiert und mir jedes Detail erzählt. Ich weiß genau, wie du denkst, wie du unter Druck reagierst und wie weit du gehen würdest, die Menschen zu schützen, die du liebst. Du weißt da gar nichts über uns, oder? Daniel, du wirst die nächste Stunde damit verbringen, Präsidentswille für gerechtfertigen Totschlag zu recherchieren und nach einer Möglichkeit suchen. Marcus Todd juristisch vertretbar erscheinen zu lassen. Michael, du wirst die strukturellen Schwachstellen des Gebäudes analysieren und versuchen, den Mutter sicher herauszuholen. Timothy. Du wirst versuchen, diesen Anruf zu verfolgen. Dich in die Beobachungssystem der Stadt einzuhacken und ein digital Spur zu mir zu legen. Die Brüder tauschen Blick. Hatten allem recht. Keine dieser Methoden wird funktionieren, für die Stimmfort. Ich hat Zeit, mich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, die du dir vorstellen kannst. Es gibt keine Gesetzeslücke, die Marcus retten kann. Es gibt keine strukturelle Schwachstelle in dem Gebäude, in dem die Mutter festgehalten wird. Es gibt keine digital Spur, der du folgen kannst. Was willst du denn wirklich? Fragt Danny. Ich möchte, dass du verstehst, dass das Gut nicht immer über das BS triumphiert. Ich möchte, dass du lernst, dass es manchmal das Liebevollste ist, das man tun kann, wenn man sich in das Monster verwandelt, das die Situation erfordert. Ich möchte, dass du Marcus Webb eigenhändig tätest, wo wissen, dass es Yuka zu Makurdon matcht, wo wissen, dass es zerstört. Was Mutter Yuka über gerechtigkeit und Barmherzigkeit beibringen wollt. Und wenn wir das tun, fragt Mike Lees, dann lebt Mutter. Und verbringt den Rest ihres Lebens in dem Wissen, dass Leben mit Blut erkauft wurde. Dass Freiheit auf Kosten ihrer Seelen ging. Die Leiten verstummt. Nur das Gerguschen fernter Maschinen was zu rennen. Als wir der Anrufer in einer Industrieanlage. Sie haben 6 Stunden, sagt die Stimme schläglich. Marcus Webb stirbt bis Sonnenaufgang, oder ihr Mutter stirbt mit ihm. Und, mein Herren, denken Sie nicht daran, sich Statusen selbst zu opfern. Die Sprengste sind mit biometrischen Sensoren verbunden, die Mrs. Petersons Vital Function überwachen. Sollt sie das Trauma erleben, Kinder sterben zu sehen. Wird Puls über das Erdreglicht hinaus ansteigen, und das Gebäude explodiert trotzdem. Sie haben als gedeckt,
sagt Tim verbittert. Ich habe aus Markus Fellern gelernt. Hat ihnen zu viel Möglichkeiten gegeben, zu viel Gelegenheiten, ein Dritt zu finden. Ich biet ihnen genaus wie Weege, werden sie Martyr oder Waisen. Die Leiten verstummt. Die drei Brüder standen fassungslos da. Die last einer unglitschen Entscheidung lastet wie Bleidigen auf ihren Schultern. Wir kennen Markus nicht ten, sagt Mike schlieglich. Nicht einmal, sie zu retten. Sie wird uns des nie verzeihen. Wir können sie auch nicht sterben lassen, fügt Danny hinzu. Nicht nach allem, was wir durchgemacht haben. Sie zurück zu bemmen, es muss einen anderen Weg geben. Beharrte Tim. Es gibt immer einen anderen Weg. Detective Kowalski hat das gesamte Gespräch mitgehört. Sein Gesicht war ernst. Jungs, ich habe schon viel verzweifelt Menschen, viel verzweifelt Entscheidungen treffen sehen. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Was meint damit? Ich mein manchmal, wenn man es mit einem Monster zu tun hat, ist der einzige Weg, unschuldig Menschen zu schützen. Selbst ein bisschen Monster zu werden. Willst du etwa behaupten, wir sollen Markus tatsächlich ten? Danny starten gesguckt an. Ich behaupte, Markus Webb ist ein Massenmörder, der im letzten Vierteljahrhundert 100 von Leben zerstört hat. Wenn in Guarsam einen Unfall hat, wird die Welt sicherer. Das ist keine Gerechtigkeit, protestiert Mike. Das ist Selbstjustice, oder? Oder ist es die einzige Möglichkeit, das Leben einer unschuldigen Frau zu retten? Das ist es, was will, sagt Tim plötzlich. Verstehst du das nicht? Dies ganz Sache, die unglückliche Entscheidung, die moralische Verdorbenheit, der Druck, zu killern zu werden, genau das hat Markus von Anfang an geplant. Was meinst du damit? Hat uns 25 Jahre lang beobachtet. Always genau, was wir in dieser Situation tun werden. Always, das wir uns dafür entscheiden werden, Mama die zu retten, egal, was es uns kostet. Always, das wir genau zu dem werden. Wogigen sie uns Gellert hat zu kibimpfen, wenn es darum ginge, sie im Leben zu erhalten. Also, was ist die Alternative? Fragt Danny verzweifelt. Sie sterben lassen, unsere moralische Reinheit zu bewahren. Nein, sagt Tim mit zunehmender Kraft in seiner Stimme. Wir stellen fest, dass die dritte Option nicht existiert. Wie, indem wir tun, was wir immer getan haben. Indem wir zusammenarbeiten. Indem wir uns daran erinnern, was sie uns beigebracht hat, wie ein Family zu denken, statt wie Individuen. Mike nickt langsam. Sie hat immer gesagt, dass man, wenn man vor einer unglücklichen Entscheidung steht, normalerweise die falsche Frage stellt. Was ist die richtige Frage? Fragt Danny, nickt, wie retten wir Mama die, ohne Markus zu ten? Sagt Tim, sondern, wie retten wir alle, ohne zu Monstern zu werden? Das schließt Markus ein. Das schließt alle ein. Sogar die Menschen, die es nicht verdienen. Sogar die Menschen, die uns verletzt haben. Denn das hat sie uns gelehrt. Lieb bedeutet, mitgefühl zu zeigen, auch wenn es schwerfällt, besonders wenn es schwerfällt. Detective Kowalski schüttelt den Kopf. Jungs, das ist in der Theorie bewundernswert, aber in der Praxis. In der Praxis wird sie genau das tun, unterbrach Mike. Wenn Mama die in unserer Lage war, wird sie sich nicht zwischen der Rettung eines unschuldigen Lebens und der Verderbnis ihrer Seele entscheiden. Sie wird einen Weg finden, beide zu tun, wie? Ich weiß es noch nicht, aber ich weiß, wir können es gemeinsam herausfinden. Danny sah sein Bruder und Bruderin. Dies Männer, mit denen aufgewachsen war, und deren Siege gekpannt hat und von denen 15 Jahre lang getrennt war. Sie waren gemeinsam ungetrennt durch die Heil Gegenden, aber sie waren immer ein Family gewesen. Okay, sagte. Was wissen wir über diesen Mr. Anrufer? Tim holt seinen Laptop heraus.
Overwendet militrisch Verschlüsseling, aber in ist ein Feller unterlaufen. Alser Mama dies Stim abspielt, waren Hintergrundjurges zu Ren. Industrie Maschen, via Sagd, aber speziell Maschinen. Was für Maschinen? Druckmaschinen, wie sie für die Produktion von Dokumenten, in großen Stil verwendet wurden. Also was. Wie Einregierungseinrichtung oder Einzeichen, oder Tims Augen weiten sich. Oder ein Ort, an dem offiziell Dokumente, Rexformular, Gerichtssachen, Polizeiberichtscht, gedruckt wurden. Glaubst du, ist in einem Gerichtsjude? Mike fragt, kein Gerichtsjude? Ein Archivierungseintrag. Irgendwo, wo juristische Dokumente aufbord und vervielfältigt wurden. Dies Anwalten schaltet sich ein. Wenn seit 25 Jahren Beweis manipuliert, brucht der Zugriff auf die Produktion offizieller Dokumente. Irgendwo kann Gefälschte Polizeiberichtscht, Falschgerichtsspecialist, und Gefälschte Rechtsdokument erstellen. Detective Kowalski, Detective der Cook County Records, sagt plötzlich, das ist der einzige Ort in der Stadt mit dieser Ausrüstung und diesem Zugang zu den offiziellen Systemen. Dort ist Mama die wahrscheinlicher ist, dass unser Mysteries-Anrufer von dort aus operiert. Aber wenn spreng sie mit ihrem Aufenthaltsort in Verbindung gebracht hat, muss sich irgendwo aufhalten, wo sie aus der Fern überwachen kann. Tim, kannst du dich in die Sicherheitseinrichtung hacken? Fragt Mike, wir arbeiten schon daran. Tims Finger flogen über die Taster. Wir watchen Scammers zeigen mehrere Farzus auf dem Parkplatz, obwohl die Einrichtung offiziell geschlossen ist. Und hat es geschafft. Wärmebilder zeigen mindestens 6 Personen im Gebiet. Kannst du Mama dies an? Fragt Danny. Aber ich empfange elektronische Signaturen, die mit Fernsundern Barien stimmen. Sie koordinieren definitiv etwas von dort aus. Wie viel spreng sie geht es higher? Fragt Danny, anhand der Signalstärke und der Frequenzmuster. Danny, wenn dies Dinger hoch gehen, reden wir nicht nur von einem Gebiet. Das ist genig Führerkraft, mehrere Häuserblocks dem Erdboden gleichzumachen. Das Ausmaß der Bedrohung wir erschüttern. Es ging nicht mehr nur darum, die Lila zu retten. Es ging darum, einen Terroranschlag zu verhindern, der 100 unschuldige Menschen kennt. Wir brauchen Verstärkung, sagt Detective Kowalski. SWAT-Team, Bombenrumkonden, FBI. Nein, sagten alle drei Brüder gleichzeitig. Wenn sie feststellen, dass die Polizei im Spiel ist, sprengen sie sofort alles, erklärt Mike. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen. 3 Zivilisten gegen mindestens 6 bewaffnete Terroristen. Das ist Selbstmord. Nicht 3 Zivilisten, korrigierte Danny. Ein Unfallchirurg. Der Operationen unter Kampfbedingungen durchgeführt hat. Ein Cybersicherheitsarzt. Der sich 15 Jahre lang auf genau solch Szenarien vorbereitet hat. Und ein Bürgerrechtsanwalt, der ein Karriere daraus gemacht hat, sich ungleichen Herausforderungen zu stellen. Außerdem, fügt Tim hinzu, haben wir etwas, womit sie nicht rechnen. Was ist das? Wir wissen, wie Marcus denkt. Wir wissen, wie sein Lut ausbildet hat. Wir wissen, was sie planen, weil wir ihr Methoden seit 25 Jahren studieren. Und am wichtigsten, sagt Mike, wir wissen, warum wir kieben. Nicht für Rauch, nicht für Gerechtigkeit, nicht einmal für den Sieg. Wir kieben für Liebe, für Family, für die Frau, die uns Geld hat. Das manch Dinge jedes Opfer wird sind. Nur, fügt Danny hinzu, sie hat uns auch Geld, das Opfer nicht unbedingt zerstörung bedeuten müssen. Manchmal ist das Opfer, mit den Konsequenzen der Richtigen zu leben. Detective Kowalski betrachtete Gesichter. Was denken Sie? Wir denken, sagt Tim. Das ist in der Zeit ist, diesen Leuten zu zeigen. Was 25 Jahre von Delilah Petersons Liebe, wir denken. Fügt Mike hinzu, sie haben Unterschieds.
Was dry bruder Eriken Kanen when sie Süße Metterbeiten. Wir denken, Schloss Dani, sie werden gleich lernen, where a man niemals die Family eins anderen, bedrohen salt. Und Mama die Kowalski fragt, wie bringen wir sie sicher heraus? Die drei Brüder sahen sich en unkommunisierten, oft die wortlos art, die nur Menschen zustand bringen, die gemeinsam die Heil überlet haben. Wir retten sie nicht, sagt Tim Lees. Sie rettet sich selbst. Was bedeutet das? Es bedeutet, erklärt Mike, dass wir der Frau, die uns grogesagen hat, vertrauen, dass sie genauso stark, klug und einflussreich ist, wie sie es uns beigebracht hat. Es bedeutet, fügt Dani hinzu, dass wir offern, sie zu retten, und anfangen, mit ihr zusammenzuarbeiten, alle anderen zu retten, einschließlich Marcus Webb, schloss Tim. Denn das Wort sie von uns wollen. Sogar vorin, besonders vorin. Detective Kowalski schuttelt verblüfft den Kopf. Jung seid und tweeter die mutigsten Menschen. Die ich getroffen habe, oder die verrücktesten. Wahrscheinlich beides, gab Dani zu. Aber wir sind auch noch etwas anders. Was ist das? Wir sind Delilah Peterson Schnee, und wir lassen unsere Family niemals im Stich. Selbst unsere Family Menschen gehören. Die Versicht haben, und zu sehr streng. Besonders dann, sagt Mike, denn dann zielt Liebe am meisten. Als sie sich darauf vorbereiten, die Police Watch zu verlassen und sich dem Schrecken zu stellen. Der sie erwartet, bemerkt keiner von innen die Gestalt. Die sie von der anderen Straffenzeit aus beobachtete. Jemand, der jeden ihrer Schritt seit dem Pier verfolgt hat. Jemand, der 15 Jahre lang auf genau diesen Moment gewartet hat. Jemand, der einen ganz anderen Plan hat, wie dies not enden sollt. Die war schlacht sollt beginnen. Und diesmal war der Feind nicht Marcus Webb oder sein mysteriöser Verbündeter. Der Feind war jemand, dem sie vollkommen vertraut hatten. Jemand, der das längst Spiel von allen gespielt hat. Cook County Records Facility. 5:23 Uhr. Das Gebäude stand wie ein Festung in der Dunkelheit der Morgendämmerung. Als Betten und Stahl und winzig Fenster, die nichts von dem verrieten, was drinnen wordet. Dani, Mike und Tim hörten sich aus drei verschiedenen Richtungen. Ihr Bewegungen koordiniert durch Verslauf Kommunikationsgert. Die Tim aus übrig gebliebener Elektronik zusammengeschürzt hat. Solches Watchen von meiner Position aus sichtbar. Meldet Mike über seinen Ohrhörer und nutzt die same medizinische Ausbildung, Vitalpunkt und Schwachstellen zu identifizieren. Alle bewaffnet, aber müde. Haben die ganz not watch gelten. Die Würme Bildsbang, seht, dass die Hauptgruppen dritten Stock ist. Fügt Tim von seiner Position und der Rückseite des Gebäudes hinzu. Dort befindet sich die Ausrüstung zur Dokumentenprodunch. Der perfekte Ort, einen Terroranschlag zu koordinieren. Und Mama die? Fragt Dani vom Vordereingang aus. Unbekannt, aber die Sprengstoffsignaturen sind im Keller am stärksten. Wenn sie festhalten, ist sie dort. Ungenig Meerwasser. Dieses Gebäude in einen Krater zu verwandeln, sagt Mike grimmig. Dani sah auf die Uhr. 5:24 Uhr. Weniger als eine Stunde bis Sonnenanfang. Weniger als eine Stunde, bis Marcus Webb sterben und die Heil auslösen sollt, die dies Loot geplant hatten. Denken den Plan, sagte Lies. Wir versuchen nicht, Helden zu sein. Wir vertrauen einander. Wir vertrauen auf das, was Mama die uns beigebracht hat, und wir finden einen Weg, alle zu retten, selbst die es nicht verdienen, fügt Mike hinzu. Besonders sie, bestätigt Tim, denn so sieht lieb aus. Sie beweckten sich gleichzeitig und nahmen jeweils den innen zu gewissen Zugangspunkt. Da als Dani sich der Haustür hört, trat ein Gestalt aus den Schatten. Hallo Daniel. Dani wirbelt herum, und sein Herz stockt, als die Stimme erkennt,
Detective Sarah Chin stan vorm. Das isa anders aus, herder, bewaffnet, gefgrillich. Sarah was Max du hire? Das gleich was du tust, versixt, die Situation zu retten. Ihr Lakeln were called, ganz anders als der warm Ausdruck, denn sie nur Stunden zuverem Pier gesehen hat. Obwohl, ich vermute, das were sehr unterschiedliche Definitionen davon haben. Du solltest auf der Polizeiwache sein und den Aussage machen. Ich war fertig. Jetzt bin ich hier, etwas anders zu binden. Sie zog ein Waf und richtet sie direkt auf sein Brust. Etwas, das ich vor 25 Jahren heit binden sollen. Dies Gedanken rasten, aversich zu verstehen, was passierte. Sarah, was ist los? Wir sind auf derselben Seite, wirklich? Erzähl mir Daniel. Weißt du noch, was mit meinem kleinen Bruder passiert ist? Michael? Wir haben ihnen dieser Nacht auf dem Pier gerettet. Ihr seid beide sicher in common. Sarah's Lachen were bitter ungebrochen. In Sicherheit. Glaubst du, wir wären in Sicherheit? Hast du irgendeine Ahnung, was mit die Kindern passiert, die Leuten wie Eddie Costanos in die Queer kommen? Was passiert mit Familien, die sich in ihrer Operation in ein Mission? Sarah, mein Bruder hat in dieser Nacht nicht nach Haus geschafft, Daniel. Starben meinen Armen, 3 Blocks vom Pier entfernt. Blutet in inneren Verletzungen, die Eddies Munnerem Zugfik hatten, bever were behaupten kamen. Starb, render Namen Flustergen fragd, warum die großen Jungs in nicht retten konnten. Die Wort treffen Dani wie Schläge. Aber du hast gesagt, es geht gut. Du hast uns geholfen. Du hast mich an Zusammenarbeit, Markus zu Fall zu bringen. Ich habe mit dir Zusammenarbeit, nahe Genig heranzukommen, dich zu vernichten. Ihr alle die 3 Jungen, die versprochen haben, meinen kleinen Bruder zu beschützen, versiegt haben. Die Frau, die dich davon überzeugt hat, das Lieb stärker ist als Gold, obwohl das ganz offensichtlich nicht stimmt. Dani spürt, wie die Welt in Harem ins Wanken gerät. Du hast das 25 Jahre lang geplant. Ich habe 25 Jahre lang überlebt. Weißt du, was ich tun musst, nach dieser Nacht am Leben zu bleiben? Was aus mir werden musst? Die Menschen, für die ich arbeiten musst. Die Dinge, die ich ertragen musst, nur nach Genig in die Machtstruktur heranzukommen, die mein Family zerstört hat. Sarah bit. Ich wurde Markus Webbs Schutzling, sein Schüler, sein engster Vertrauter. 15 Jahre lang habe ich alles gelernt, was über Manipulation, Geld und die perfekt Rauch wust. Du bist not Falplan, Danny, du hast uns gerufen. Ich habe alles orchestriert. Markus dacht, benutzt die mich, aber ich benutzt die ihn. Jede seiner Bugungen, jeder seiner Plein, jeder Moment seines 25-jährigen Feldzugs gegen den Family. Ich war, der Unhabien gelenkt, geprägt und davor gesorgt, dass zu diesem Moment fort. Welcher Moment? Der Moment, als de Lila Petersen 3 Geljetten Schnee sterben sieht, wissen, dass Tod ihr Schuld ist. Das nichts davon passiert war, wenn sie sich vor 25 Jahren anders Entschiedenheit, Eddies Geld Genemen und 3 fremden Kindern den Rücken, Geckerdheit. In Denny's Ohrhörer nisterten eindringlich Stimmen. Mike und Tim waren im Gebüt auf Widerstand gestiegen. Sie brachten Verstärkung. Du gehst nicht rein, sagt Sarah. Die seinen Gesicks Ausdruck los. Hier endet den Geschichte, warum? Was haben wir dir denn getan, außer zu versichern zu helfen? Du hast mich in die Hoffnung glauben lassen. Du hast meinen Bruder glauben lassen, dass es gut Menschen gibt. Das Gemen kommen word, ihn zu retten, wenn die Monster kommen. Du hast uns beide glauben lassen, dass die Liebe über das BS triumphieren kann. Und als wir ihn nicht retten konnten, als du ihn nicht retten konntest, erfuhr ich die Wahrheit.
Das Hoffnung einlud ist. Das Lieb schwach ist. Das der einzig Weg, in dieser Welt zu überleben, deren bestet. Rücksichtsloser zu werden als die Menschen, die einem wetten. Das ist nicht das, was Mama die dir beibringen möchte. Was Delilah Peterson will, ist irrelevant. Was zielt, ist, was sie heute Abend lernen wird. Das ihr kostbare Philosophie von Liebe und Aufopferung, nur zu Taten Zerstring fort. Sarahs Waff schwankt nicht. Da Dani kant etwas in ihren Augen sehen. Schmers, Zweifel, den Geisten 19-jährigen Mädchens, das Einbrecheisen geschwungen hat, ihren Bruder zu retten. Sarah, HR mir zu. Du hast recht, wir haben dich vor 25 Jahren im Stich gelassen. Wir waren selbst noch kinder, aber das ist keine Entschuldigung. Wir hätten Michael besser beschützen sollen. Wir hätten davor sorgen sollen, dass beid sicher nach Haus kommt. Schon Wort, aber sie bringen die Taten nicht zurück. Nein, tun sie nicht. Aber vielleicht können sie weiteren Tat verhindern. Vielleicht können sie dir helfen, einen anderen Weg zu wollen als den, der dich hierher gebracht hat. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur Rach. The first is das was Michael Wallen word. Den kleiner Bruder, der starb, rende unseren Namen flüstert. Wurdest du Wallen, das sein Schwesters murderen word. Sarahs Fassung geriet Leichtenswanken. Wages nicht, sein Gedächtnis zu benutzen, Wolfer. Dich deren zu erinnern, das dich gelied hat. Das dir vertraut, dass du auch nach seinem Tod gut Entscheidungen treffen würdest. Das gewollt heit, dass du Hoffnung statt hast wohlst. Die Hoffnung hatten gerettet. Nein, sagt Dani Lies. Das BS hatten gerettet. Dasel BS dem du jetzt dienst. Dasel BS, degen das Mama die ihr ganzes Leben lang gekpat. In inneren des Gebjuds schüttert eine Explosion des Gebjud. Dennis Ohrhörer fullt sich statischem Rauschen. Dan Tims Stimme, drängend und eingespannt. Danny, wo bist du? Sie haben Mike. Sie werden in vor Mama dies Augen hinrichten, wenn wir uns nicht ergeben. Sarah Lachelty called. Die Zeit ist Daniel. Den Family wird gleich erfahren, wie echt Konsequenzen aussehen. Lass mich ihnen helfen, bitte. Du willst Rach? Lass ihnen mir aus, aber bestraf sie nicht für mein Feller. Oh, aber das ist das schon deren. Weißt du, ich wird dich heinigen lassen. Ich wird dich versichern lassen, sie zu retten. Und ich wird dich spektakulär scheitern lassen, weil ich jedes möglich Ergebnis so manipulier habe, dass es in einer Tragödie endet. Sie trat zurück und du tat mit ihrer Waff auf das Gebjud. Nur zu, ren innen zu Hilf, versich der Held zu sein, zu dem den Mutter dich erzigen hat. Es wird keine Rolle spielen. Jede Entscheidung, die du triffst, fort zum selben End. Jeder, den du liebst, stirbt, und du lebst mit dem Wissen, dass den Feller ihren Tod versicht haben. Dani start sehen unsah nicht die Abgebot killeren, zu der sie Jordan war, sondern das Vergenstigmädchen, das sie einmal gewesen war. Es gibt einen der Wall, Sarah. Es gibt immer einen der Wall, diesmal nicht. Dies ist mal. Du kannst dich entscheiden, das Andenken deines Bruders zu ehren, indem du unschuldig Menschen beschützt, anstatt sie zu zerstreuen. Du kannst dich entscheiden, die Person zu werden, von der Glot, dass du sie sein könntest, statt die Person, die Marcus Webb dich geller hat. Davor ist es zu spät. Es ist nie zu spät. Mama die hat uns gellert. Das man selbst im letzten Moment, selbst wenn es unglücklich erscheint, lieb statt Hass wellen kann. Man kann retten statt zerstreuen. Einen Moment lang, nur einen Moment, flackert etwas in Sarahs Augen auf. Etwas, das außer wie das Mädchen, das ihren kleinen Bruder einst mehr als des Lebens selbst geliebt hat.
Dan were verschwunden, durch kalte Entschlossenheit ersetzt. Geh, sagt sie. Versig, sie zu retten. Geh an Scheider, wie du meinen Bruder im Stich gelassen hast. Und wenn vorbei ist, wenn alle, die du liebst, tot sind, vergiss nicht, dass den Entscheidung war. Und die Hoffnung zu glauben, die sie gerettet hat, den sah sie ein letztes Malen. Priggt sicher Gesicht ein, sah den Schmerz unter der Wat. Die Trauer unter dem Hass. Ich werd mich erinnern, sagte Lies. Aber, ich werd mich auch an etwas anders erinnern. Was es das? Ich werd mich daran erinnern. Dass du mir selbst nach allem, was du durchgemacht hast. Selbst nach 25 Jahren Rechaplonen. Immer noch ein Chance gegeben hast, zu versichern. Sie zu retten. Denn tief in deinem Inneren bist du noch immer die Schwester. Die ihren Bruder so sehr liebe, dass sie für ihn an die ganz Welt kämpfte. Das war nicht das, was du verhattest. Aber es das, was du getten hast. Den Lieb stirbt nicht Sarah. Sie wundert sich. Sie wird begraben. Sie wird verdrith. Aber sie stirbt nicht. Die Lieb diens Bruder zu dir, den Lieb zu ihm, sie ist noch immer da. Kampf noch immer davor, dass du dich für etwas Besseres entschiedest. Deni wat sich dem Gebut zu wissend. Das möglicherweise in den Tod ging, aber auch wissend. Das die wichtigsten Schlachten manchmal nicht immer waffen. Sondern mit Worten geschlagen werden, nicht mit Gold. Sondern mit der hartnäckigen Weigerung. Gemens Fähigkeit, gut zu tun, aufzugeben. Hinter ihm stand Sarah Chin allein in der Dunkelheit. Ein Wurf in der Hand und 25 Jahre sorgfältig geplanter Rauch in Reichweite. An zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert, sagt sie. Im Untergeschoss des Gebuts sah Delilah Peterson gefesselt auf einem Stall mitten in einem Raum. Damit die Genig Sprengstoff gefüllt war, einen halben Häuserblock dem Erdboden gleich zu machen. Sie schult mindestens 40 Sprengladungen, alle mit einem zentralen Sonder verbunden, der konstant rot leuchtet. Da sie dacht nicht in die Bomben. Sie dacht in den jungen Mann, der sie bewatcht, kam 25 Jahre alt, nerves, sicklich unwohl in der Situation. Wie heißt du, Baby? Fragt sie Lies. Ich sollt eigentlich nicht mit dir reden, antwortet mit zitternder Stimme. Ich verling nicht, dass du jemanden werkst. Ich frage nur nach deinem Namen, ich bin ein Großmutter, die hier in einem Raum voller Sprengstoff sitzt. Humor. Ein alte Dame, blickt sich sicher sagen, dass keiner seiner Kollegen zuhört. Jordan. Jordan ist ein guter Name, ein starker Name. Hast du Family, Jordan? Ah, ja, Ma'am. Ein kleine Schwester. Wie alt? 8. Delilah lächelte. Deshalb warm lächeln, das vor 25 Jahren drei vergünstig Jungen getröstet hat. 8 Jahre alt. Das ist ein schönes Alter. Glad immer noch in Meiji. Denkt immer noch. Die Welt bestet hauptsächlich aus guten Menschen, gemischt mit ein paar schlechten. Warum fragst du nach meiner Schwester? Weil ich mich frage, was sie denken wird, wenn sie wusst, was großer Bruder gerade tut. Wenn sie verstehen wird, warum man Leuten hilft, die unschuldigen Familien etwas ernten wollen. Jordans junges Gesicht versagt sich leicht. Ist dies nicht? Ich wusste nicht, dass so sein wird. Sie sagten, wir stoppen Terroristen, schützen die Stadt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was wir tun. Weißt du, Jordan, ich habe 25 Jahre im Gefängnis verbracht für Verbrechen, die ich nicht begangen habe. 25 Jahre, in denen ich darüber nachgedacht habe, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die Menschen schützen, die man liebt. Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass die schwerste Entscheidung manchmal nicht die zwischen Gott und BSE ist. Manchmal ist die zwischen verschiedenen Arten von Lieb. Lieb zur Familie versus Lieb zu Freunden.
Lieb zu dienen Freunden versus Lieb zum Richtigen. Wofür cheatest du dich? Du cheatest dich für Ales, baby. Man findet einen Weg, alle zu lieben, selbst wenn es unglitsch erscheint. Selbst wenn es einen Ales kostet. Das ist da unrealistisch, oder? Mein drei Jungs, die wahrscheinlich gerade oben sind unversichern, mich zu retten. Sie heiten sich selbst retten und mich im Gefängnis sterben lassen können. Stattdessen haben sie Ales riskiert, eine Frau zu retten, die sich nicht einmal selbst schützen kann. Sie würden wahrscheinlich heute not sterben, wie elect. Oder wie elect finden sie einen Weg, alle zu retten, auch dich, auch die Lut, für die du arbeitest, auch mich. Denn das ist was lieb tut. Sie findet einen Weg, Jordan blickt auf die Sprengste und sie herum. Dann auf die Frau, die von lieb sprach, rennt sie inmitten von Führerkraft sah. Die einen ganzen Häuserblock heit zerstört können. Wie kann man in so einer Situation Hoffnung haben? Denn Hoffnung hat nichts mit der Situation zu tun, baby. Hoffnung hat mit den Menschen zu tun. Und ich kenn mein Jungs. Ich weiß, was sie fig sind, wenn sie zusammenarbeiten. Ich weiß, was 25 Jahre lieb beworken können. Selbst wenn sie dich retten, ist das nicht vorbei. Es sind zu viel Lut involviert. Zu viel Plein sind in Gang. Du hast recht. Das endet nicht bei mir. Es endet mit die Entscheidungen. Deiner Entscheidung. Ihrer Entscheidung. Jedermanns Entscheidung darüber, was für ein Mensch sein möchte, wenn die Welt beängstigend wird. Aber innen konnten sie renende Schritt, Ruf, das Gergusch von aufgebrochenen Türen. Jordan, sagt Delilah sanft. In ungefähr 5 Minuten werden mein Jungs durch die Tür kommen. Und du wirst dich entscheiden müssen, ob du der Tippmann bist, der Familien beschützt oder der sie zerstört. Ich habe keine Wahl. Du hast immer ein Wahl, baby. Das macht dich zu einem Menschen, nicht zu einem Monster. Die Schritt kamen jetzt näher. Jordans Hand wandert zu seiner Waffe, aber sein Blick wandte sich nicht von Delilahs Gesicht ab. Was würdest du tun? Fragte. An meiner Stelle würde ich an das Dreieckmatchen denken, das seinen großen Bruder liebt. Ich würde darüber nachdenken, in was für einer Welt sie aufwachsen soll, und ich würde mich davor entscheiden, Teil der Lösung statt Teil des Problems zu sein, selbst wenn es mich alles kosten würde. Besonders denn dann zielt Liebe am meisten. Die Tür flog auf. Danny kam zuerst herein, gefolgt von Tim. Bei beweckten sich der kontrollierten Dringlichkeit von Manieren, die sich ihr Leben lang auf solch Momente vorbereitet hatten. Sie blieben abrupt stehen, als sie den Sprengstoff sahen, den Zunder, den jungen Mann mit der Waffe, die auf ihr Mutter zielt. Zurück, sagt Jordan, aber seiner Stimme fällt die Überzeugung. Jordan, sagt Delilah leise. Das sind Menschen, Danny und Tim, Jungs, das ist Jordan. Hat eine kleine Schwester, die sehr liebt. Die beiden Seiten standen sich in einem Raum voller Tod gegenüber und warten darauf, dass der andere den ersten Schritt macht. Und in diesem Moment vollkommener Spannung traf Jordan seine Entscheidung. Senkt die Waffe. Der Zunder, sagt schnell. Hat einen Topmanschalter, wenn die Person, die es heilt, loslässt, explodiert alles. Aber es gibt einen 5-stelligen Override-Code, der alles entschärft. Wie lautet der Code? Fragt Tim, ich weiß es nicht. Nur Sarah Chin kennt ihn, Sarah. Die Stimme war scharf. Wo ist sie? Wahrscheinlich draugen. Sie hat die ganze Operation geleitet. Marcus war nur ihr Marionette, und der Rest von uns sind nur ihr Werkzeug. Wo ist Mike? Fragt Danny, dritter Stock. Sie haben in aber Moment lebt noch. Delilah sah ihr Jungs an, ihr kostbaren, brillanten, stirren Jungs, die alles riskiert hatten, sie zu retten. Get, sagt sie.
Reddit urine brooder. Where lassen you can nick dem stick, seg Tim bestemt. Das tut ihr. Den das ist ease was family tut. Wir retten einander, egal was ease kostet. Mama die, ge. Jordan und ich werden Hers finden. Wie wir die sprengst sie, entcher von Canaan. Hall du Mike unbringst die Sach zu End. Woer wissen wir, das wir im Vertrauen Canaan? Frag Danny und du Ted auf Jordan. Weil, seg Delilah mit absoluter Gewissheit, ars Gemens kleiner Bruder. Und klein Bruder lassener Familien nicht im Stick. Jordan richtet sich auf. Etwas in seiner Haltung verndert sich. Sie het recht. Ich word mein Schwester nicht im Stick lassen, und ich word dich auch nicht im Stick lassen. Den Override Code seg Tim. Wie bekommen wir in von Sarah? Frag du sie, seg Delilah schlicht. Du erinnerst sie daran, dass sie auch Gemens Schwester ist. Und du vertraust darauf. Das lieb stärker ist als Rauch. Und wenn nicht, frag Danny. Dan finden wir einen anderen Weg. Das tun wir immer. Als Jungs die Treppe hinauf verschwanden. Ihren Bruder zu retten, wat sich Delilah imite dem Lackeln einer Großmutter in Jordan. Also Baby, Ursula mir von diesem Zunder. Und lass uns sehen, ob eine alte Dame und ein junger Mann ein Stadt retten können. Draugen wir dem Gebüt stand Sarah Chin im Schatten. Ihr Finger schwet aber dem Fernsunder, der Eils binden Word. 25 Jahr Planung. 25 Jahr Schmers. 25 Jahr Worten aufgerechtigt. Sie muss nur einen Knopf drücken. Donnies Wort halten in ihren Kopf weiter. Lieb stirbt nicht Sarah. Sie verndert sich. Sie wird begraben. Sie wird verdrith, aber sie stirbt nicht. Ihr Hand zittert. In Gebüt versichten Feind, einander zu retten. Sie versichten, sie zu retten. Sie versichten, alle zu retten. So wie Gemend vio 25 Jahren ihren kleinen Bruder, heit retten sollen. So wie sie auch jetzt noch Gemend retten kennt. Wenn sie zu liege. Wenn sie liebstat Rauch wollt. Wenn sie des Andenken es Bruders Ehren Word, indem sie unschuldig Menschen beschützte. Anstatt sie zu vernichten. Der Zunder lag unglaublich schwer in ihrer Hand. Die Entscheidung fiel unglaublich schwer. Da zum ersten Mal seit 25 Jahren gestat sich Sarah Chin die Hoffnung. Das vielleicht, nur vielleicht, noch seit war, sich anders zu entscheiden. Seit, sich für die Liebe zu entscheiden, seit, sich für das Leben zu entscheiden. Seit, sich für die Person zu entscheiden, die ihr kleiner Bruder in ihr Geglot hat. Dritter Stock, 5:47 Uhr. Danny und Tim fanden Mike in einen Stall gefesselt mitten in der Dokumentempergleichens. Umgeben von Marcus Webbs verbliebenen Agenten. Da hergend etwas stimmt nicht. Die Watchen workten Nerves und unsicher, checkten ständig ihr Handys und blickten zum Fenster. Sie warten auf Befehl, flüstert Tim durch seinen Ohrhörer. Befehl, die nicht kommen. Marcus Webb selbst sah zusammengesunken in einem Rollstuhl, kaum bewusstlos von den Schmerzmittel. Da sein hellen Augen waren wachsam und auf die Bruder gerichtet, die sein Lebenswerk zert hatten. Kommt zu spät, sagt Marcus mighty schwacher, aber giftiger Stimme. Sarah hat den Countdown bereits gestartet. In 13 Minuten verwandelt sich dieser ganz Häuserblock in einen Krater. Und die Leech deiner Mutter wird nie gefunden werden. Das werden wir sehen, sagt Danny und ging auf Mike zu. Halt! Einer der Watchen hab sein Waff, noch ein Schritt. Und wir richten ihn sofort hin. Da Mike beobachtete etwas hinter den Watchen. Sein chirurgischen Augen erfassen Details, die anderen entgingen. Danny, sagte Lise. Schau dir ihr Hand an. Danny folgte dem Blick seines Bruders und sah, was Mike bemerkt hat. Die Hand der Watch zitterten. Nicht wie nervositet, sondern wie Entsigserscheinung. Du hast seit Wochen kein Gehalt bekommen, oder? Begriff Tim.
Sarah hat Yuka einen nach dem anderen entlassen, unzugen waren Plans ausgestellt. Die Fassade der Watch Beckham leicht riss. Sie sagt, das Geld kek ihm. Not shoot not, sagt sie. Not shoot not wird alle tat, unterbrach Mike in. Sie hat nie gewollt, das einer von Yuka, überlet. Lassen enden, Genno wie Marcus. Marcus Augen weiten sich versten nisvel. Das sie von Anfangen geplant hat, uns alle zu eliminieren. Die Frage ist, sagt Dani zu den Watchen. Walter verjemmenden sterben, der Yuka bereits abgeschrieben hat, oder Walter leben, Familien wieder zu sehen. Die Watchen tauschen unsicher Blick. Anführer, ein Mann in den Virzigern, mit mudden Augen und schwieligen Händen, sankt leicht sein Waffen. Was bietet an? Ein Chance des richtig zu tun. Helft uns, Sarah aufzuhalten. Helft uns, unschuldig Leben zu retten und vielleicht, nur vielleicht, einen Weg zu finden, Yuka zu rehabilitieren. Und wenn nicht, dann stirbt Hut not higher als Schackfiguren in den rasche Fantasien eines anderen. Familien werden sich in Yuka als Terroristen erinnern. Kinder werden the Sham für den Namen ihres Vaters aufwachsen. War Tim, der den Sack zumacht. Oder kennt die Männer sein, die geholfen haben, einen Terroranschlag zu verhindern. Die Männer, die sich entschieden haben, Familien zu beschützen, anstatt sie zu zerstreuen. Der Anführer der Watch blickt sein Männer an, sah den Zweifel in ihren Gesichtern, die Sehnsucht nach einem Ausweg aus dem Albtraum, in dem sie sich befanden. Lasten los, befahle einem seiner Untergebenen, und du tet auf Mike. Sir, sie haben mich gehört. Lasten los. Als Mikes Fesseln fielen, wat sich der Anführer direkten die Brüder. Was sollen wir tun? Im Keller Jesches, gleichzeitig. Delilah und Jordan arbeiten gemeinsam im Zunder, einem komplexen Gurt, mit mehreren Sicherheitsvorken und Erstzundern. Jordans Kenntnis des Systems, kombiniert mit Delilah's intuitive Menschenverständnis, entfällt langsam das Muster hinter Sarah's Konstruktion. Sie hat 17 verschiedene Möglichkeiten eingebaut, wie dieses Ding explodieren kann. Erklärt Jordan, rendem der Schweiß auf die Stirn tropft. Aber nur eine Möglichkeit, is vollständig zu entschärfen, Glut mir von Sarah. Sagt Delilah, wenn sie die Verkabelung betrachtet. Nicht von der Terroristin, nicht vom Drahtzieher. Glut mir von dem Mädchen, das ihren Bruder liebe. Ich habe dieses Mädchen nie gekannt. Als ich sie tref, or sie schon die sie hüt ist. Aber sie haben da schon flüchtig Einblick erhalten, nicht wahr? Momente, in denen ihr meist fiel. Jordan hielt bei seiner Arbeit in. Voa etwas solches Monaten, überwachten wir einmal ein Zielperson, einen Menschenhandel verwickelt war. Sarah's Befehl lautet, in stillen Lies zu eliminieren. Da als wir dort ankamen, fanden wir Heroes. Das ein Tochter hat. Vielleicht 7 Jahre alt, so alt wie mein Schwester. Das kleine Mädchen war krank, under Vater Versicht, Medikamente für sie zu besorgen. Was tat Sarah? Sie brach den Einsatz ab. Sagt, ich sei zu riskant. Zu viel zugen. Aber ich sah ihr Gesicht, als sie das kleine Mädchen ansah. Einen kurzen Moment lang sah sie menschlich aus. Gebrochen, aber menschlich. Delilah lächelte traurig. Sie ist noch da, Baby, die Schwester, die Michael liebe. Sie wurden nur von 25 Jahren Schmers begraben. Woher wissen Sie das? Weil solche Schmers nicht das Hassen Steph. Ein Steph aus Lieb, die nirgendwo hin kann. Ein neue Stimme halt von der Kellertreppe. Du warst schon immer zu klug für den Eigens Wohl. Sarah Chin stieg in den Keller hinab. Den Fernsunder sichtbar in ihrer Hand. Da sie sah jetzt anders aus. Weniger beherrscht, zerbrechlicher, als heiten Dani's Wortdraugen etwas in ihr aufgerissen. Sarah,
seg de lila sanft als brut sie ein alte Funden, stat ihrer Muktegen murderen. Ich walt dich seit 25 Jahren kennenlernen. Hast du es jetzt? Oh ja. Das Mädchen, das ihren Bruder so sehr liebe, das sie für die ganz Welt gebieten word. Ich wollte immer danken, wofür? Davor, dass sie versagt hat, in zu retten. Davor, dass sie genau die Artschwester ist, die ich mir für mein Jungs wunsch. Sarah's Fassung gerietens wanken. Ich habe ihnen kuscht. A starb, weil ich nicht starkgenig, nicht kluggenig, nicht schnellgenig war. A starb, weil BSE Menschen BSE Entscheidungen treffen. Das ist nicht din Schuld, Baby, nenn mich nicht so. Wag ich ja nicht, mich so zu nennen. Warum nicht? Weil ich dich daran erinnert, dass auch du Gemens kind bist. Gemens gelieb Tochter, die lieb unvergebung verdient. Weil ich ein Monster bin. Ich habe 25 Jahre damit verbracht, genau die Art von Person zu werden. Die mein Family zerstört hat. Nein, sag Delilah entschieden. Du hast 25 Jahre damit verbracht zu überleben. Das ist ein Unterschied. Sarah hab den Zunder. In solches Minuten explodiert dieses Gebgut. In solches Minuten sterben den Julietten Jungs, weil sie wissen, dass sie dich nicht noch einmal retten können. Und du wirst auch sterben. Gott, ich sterb so schon seit 25 Jahren. Was ist Nita Jordan hier? Was ist mit seiner kleinen Schwester, die ihren großen Bruder liebt? Was ist mit all den unschuldigen Menschen in den umliegenden Gebieten? Collateral Schäden. War das Michael? Collateral Schäden in Krieg eins anderen. Sarah's Hand zittert. To das nicht. A war 8 Jahre alt. Sarah 8 Jahre alt. Und a starben Glauben in Helden. Starb, render die Namen dreier Jungen flüstert, von denen dacht, sie kannten in retten. Sie konnten es nicht. Niemand konnte es. Aber du kanntest ander retten. Du kanntest dich entscheiden, der Held zu sein, und den Michael glot. Davor ist es zu spät. Es ist nie zu spät. Das bedeutet lieb. Es ist nie zu spät, sich für etwas besser zu entscheiden. Jordan trat vor, sein junges Gesicht ernst. Ma'am, ich weiß, ich habe nicht das Recht, das zu fragen. Aber ich habe ein 8-jährige Schwester, genau wie ihr Bruder, und sie glot. Ihr großer Bruder ist ein Held, machen sie ihr denn nicht vio. Sarah sie sah innen, sah vielleicht den Jungen, der Bruder heit werden können. Der Mann, zu dem heit hören wachsen können, der Override Code? Flüstert sie, was? Fragt Delilah sanft. Der Override Code ist sein Geburtstag, Michael's Geburtstag. 15, July 2000. 71,520. Jordan's Finger flogen über des Untertasteter. Das ständig rot Licht wechselt zu Gelb, dann zu Grün. Im Keller wurde es still, bis auf das Summen der Luftanzeigen. Die Bomben sind entschärft, verkündigt Jordan. Sarah sank auf die Knie, die Last von 25 Jahren Hass fiel plötzlich von ihren Schultern. Was habe ich getan? Lieber Gott, was habe ich getan? Delilah niet sich neben sie und zog die junge Frau in die Arme einer Großmutter. Du hast dich für die Liebe entschieden, Baby. Endlich, nach all den Jahren. Hast du dich für die Liebe entschieden, dritter Stock. 5:52 Uhr. Das Wiedersehen wurde von Mike's Stimme über die Sprechenlige unterbrochen. Els klar hier oben. Die restlichen Agenten haben sich ergeben. Marcus ist in Gewahrsam und alle sind in Sicherheit. Denny's Stimme folgt. Mama D, wir kommen runter. Bringt Ali mit, rief Delilah Zurich. Ali, hört ihr mich? Sogar die Menschen, die Feller gemacht haben. Besonders sie selbst. Cook County Records, Urgeskos. 6:15 Uhr, als die Sonne über Chicago aufging, wurde das Gebgut.
Das Beinahe zum Ground Zero eins Terroranschlags Jordan were, zum Schauplatz unerwarteter Verschnung. Police und Rettungsschrift Fulton die Einrichtung. Dort das War-Drama spielt sich in einem kleinen Kreis von Menschen ab, die 25 Jahre lang in einen Kreislauf aus Schmerz und Rauch gefangen waren. Delilah Peterson sah auf einem Stall, den jemand aus einem Büro mitgebracht hat, umgeben von ihren 3 Schneien. Zum Kreis geharten aber auch Sarah Chun, Jordan und die anderen Emiligen Walklut, sogar Marcus Webb in seinem Rollstuhl. Sie alle sahen aus wie Überleben eines endlich vorbeigehenden Krieges. Detective Kowalski kam eine Fusseln unterlegen. Mrs. Peterson, ich habe Neuigkeiten. Aufgrund der Enthullungen von Hut Abend und Marcus Webbs Gestinies wurden alle Anklagen gegen sie fallen lassen. Sie sind eine freie Frau. Was ist mit Ihnen? Fragt sie an du auf Sarah und die anderen. Das ist kompliziert. Es gibt schwerwiegende Anklagen. Detective, sagt Delilah mit ruhiger Autorität. Dies Menschen haben Hut Abend Entscheidungen getroffen, die 100 von Leben gerettet haben. Das sollte versuchen. Das wird es auch, aber es wird trotzdem Konsequenzen haben. Sarah blickt von ihrem fassungslosen Sitz auf. Ich bin bereit, mich Ihnen zu stellen. Ich bin 25 Jahre lang vor den Konsequenzen davongelaufen. Es ist Zeit aufzuhören, Sarah, sagt Mike sanft. Du musst dich Ihnen nicht allein stellen. Was meinst du damit? Wir meinen, fügt Danny hinzu, du bist jetzt Teil dieser Familie, Teil dieser Geschichte. Und Familien halten zusammen. Selbst nach allem, was ich getan habe. Besonders nach allem, was du getan hast, sagt Tim. Denn so sieht lieb aus. Sie last Menschen nicht im Stick, wenn es ihnen am schlechtesten geht. Delilah lächelte, als sie ihr Lebenswerk in den Worten ihres Sohns weitergespiegelt sah. Jungs, ich glaub, es ist Zeit, dass wir nach Haus gehen, wir alle? Fragt Mike und sah Sarah, Jordan und die anderen an. Wir alle, bestätigt Delilah. Den Haus ist kein Ort, Babys. Es ist der Ort, an dem sich die Familie versammelt. Such is Monate später, Delilah's Haus, das kleine Zwei-Zimmerhaus. In dem alles begann, war erweitert und renoviert worden. Finanziert durch den Erfolg der Jungen. Und so gestaltet, dass es einer unglücklichen, aber liebevollen Großfamilieplatz bot. Der Geschenk, in den einst kaum 4 Personen passen, bot nun Platz verrat, manchmal sogar 10, wenn Jordan seine Schwester am Wochenende mitbracht. Sarah Chun, jet Sarah Peterson Chin, die Delilah mit 44 Jahren legal adoptiert hat, absolvierte ihren Zivildienst in einem Programm für gefährdet Jugendlich. Ihr Wissen aus erster Hand, wie Traumata zu destruktiven Entscheidungen voran können, macht sie zu einer einzigartigen Befähigung, anderen zu helfen, und der Weg zu finden. Jordan arbeitet als Berater im selben Programm. Seine Erfahrung auf beiden Seiten des Gesetzes verliehen Glaubwürdigkeit bei jungen Menschen, die das Vertrauen in das System verloren hatten. Sogar Marcus Webb, der in den Rollstuhl gefesselt war und ein lange Gefängnisstrafe erwartet, bekam regelmäßig Besuch von der Familie. Nicht weil sie ihm Vergebenheiten. Vergebung war noch in Arbeit, aber Delilah glaubt, dass jeder es verdiente zu wissen, es nicht ganz allein auf der Welt war. Wisst ihr, was komisch ist? Sagt Danny ein Sonntagabends, als sie sich alle den erweiterten Esstisch versammelten. Als Kind habe ich immer von einer normalen Familie geträumt. Und jetzt, fragt Mike, jetzt ist mir klar, das normal überbordend Wort. Das, du auf den Tisch. Das ist so viel besser als normal. Das ist lieb, sagt Delilah schlicht. Tisch, kompliziert, manchmal schmerzhaft lieb, aber dennoch lieb. Tim hab sein Glas zu und Tee zu Mama die uns beibringt, dass es bei Family nicht am Blut, Gesetz oder Umstand geht. Es geht darum, sich davor zu entscheiden, Menschen zu lieben,
Och when sie is nicht verdienen. Besonders wenn sie is nicht verdienen, fut Sarah Lies emit Tregenen in den Augen hinzu. Auf zwei Chancen, sagt Mike. Auf dritt Chancen, korrigierte Jordan Grinsen. Auf so viel Chancen wien Tig, bing dit Delilah den Satz. Den das ist dies, was Family ausmacht. Wir geben einander immer wieder die Chance, die Menschen zu werden, die wir sein sollen. Drei himmlisch obdachlos Jungen. Ein geldgierter Terrorist, ein junger Mann. Der Gewissenstadt Loyalit, Vuhult hat. An die Frau, die ihnen allen beigebracht hat. Wie lieb aussieht, stießen am Tischen. Delilah verspürt ein tiefes Gefühl der Vollendung. Nicht, weil ihr geschieht zu End war, sondern weil sie endlich die geschieht Jordan war, die sie sich immer erhofft hat. Ein geschieht darüber, Liebe statt Angst, Family statt Isolation, Hoffnung statt Verzweiflung zu wollen. Ein geschieht aber drei Jungen, die in einer regnerischen Nacht in ihr kommen, under beibrachten, das große Geschenk, das man jemandem machen kann. Manchmal die Chance ist, jemand anderen zu retten. Epilog ein Jahr später. Der Anruf kam an einem Dienstagmorgen. Wie alle wichtigen Anruf in Delilahs Leben. Diesmal kam aus dem Büro des Gouverneurs, Mrs. Peterson. Hier ist Gouverneur Martinez. Ich rufen, Ihnen nicht zu teilen, dass Sie für Ihre Arbeit emit defgardigen, jugendlichen und zum Schutz Ihrer Familien als die Streich, Empfängern des staatlichen humanitären Preises ausgewählt wurden. Delilah lauscht den Einzelheiten der Zeremonie, der Medienaufmerksamkeit den Möglichkeiten, ihr Programm landesweit auszuweiten. Als wunderbar Dinge, die Anerkennung für die Arbeit ihrer Großfamilie verdienten. Da was sie zum Lächeln bracht, war nicht die Auszeichnung selbst. Es war das Gelachter aus der Küche, wo Sarah Jordans Schwester des Pfannkuchenbacken beibringt, Rendahi, Mike und Tim sich vergnügt darüber stritten, war mein Team abwasch drang. Es war der Klang von Family, einer Wallfamilie. Aufgebaut aus zerbrochenen Teilen und zusammengelten durch unerschütterlich Liebe. Es war der Klang des Lebenswerks. Das Beweis, dass es keine Wegwerfmenschen, keine hoffnungslosen Pfeil und keine Familien gibt. Die nicht immer die genuine Geduld und Liebe wieder zusammenkommen. Gouverneur Martinez, sagt sie schließlich. Es war mir ein Ehre, dies Auszeichnung anzunehmen, aber ich möchte Ihnen etwas sagen. Was ist das, Mrs. Peterson? Ich habe das als nicht allein geschafft. Als gut, das aus unserer Arbeit hervorgegangen ist, jedes Leben, das gerett, verandert oder geheilt wurde. Geschah, weil ein Gruppe gebrochener Menschen sich entschied, einander wieder gern zu lieben. Das ist wunderschön, Mrs. Peterson. Das ist Family, Gouverneur. Et Family, die Art, die man sich aussucht. Aufbaut für die man jeden Tag kämpft, als Delilah auflegt an dem Lachen ihrer Kinder entgegenging. Dacht sie in Jean verignet not, vor 26 Jahren. Als drei vergungstig Jungen en klopften. Sie dacht, sie wird sie retten. Sie hat keine Ahnung, dass sie auch sie retteten. Sie hat keine Ahnung, dass sie sich gegenseitig retteten. Das ist dies was Liebe bewirkt, dacht sie. Sie rettet jeden, den sie berührt. Selbst wenn, besonders wenn sie denken, dass sie es nicht verdienen, selbst wenn sie denken, dass es unglücklich ist. Selbst wenn es 25 Jahre dauert und fast alles kostet. Findet die Liebe einen Weg, Liebe findet immer einen Weg. Was hat dich dies geschickt über die Kraft, bedingungsloser Liebe gelehrt, Leben zu verändern? Aber den Mut, sich für Family statt Angst und Hoffnung statt Verzweiflung zu entscheiden. Schreib den Gedanken in die Kommentare und abonniere uns für weitere Geschichten, die den Sicht auf die Welt verändern würden. Denn jeder von uns hat die matcht, jemandem Delilah Peterson zu sein, jemandem ein Rettungsanker, wenn die Sturm des Lebens zu ertrunken drohen.
Gemens beweist es lieb wirklich als überwinden kann. Die Frage ist nicht, ob du stark genug bist, Jemanden zu retten. Die Frage ist, ob du mutig genug bist, dich von jemandem retten zu lassen. Dies Geschich ist allen Guidmet, die sich Gemmels entschieden haben, jemanden wieder ins Leben zu lieben, und allen die immer noch auf Chance warten.